Dear colleagues, ladies and gentlemen, excellencies, welcome back. I declare the fourth plenary meeting of the General Conference open. Ladies and gentlemen, we will now continue with national statement. And I remind you that in order of our afternoon to be as efficient as possible, we will need to continue with a good practice of respecting the 6-minute time limit. And I wish to thank in advance for your understanding and cooperation in this regard. I now have the honor to invite His Excellency Mr. Barur af Stig-Nielsen, Prime Minister of Faroes. Is he in the room? I think Prime Minister is a little bit delayed. Let's wait 1 second. Sorry for that. Sorry for that. I'm calling His Excellency Mr. Ceyhun Bayramov, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan. You have the floor, sir. Dear President of the General Conference, dear Chairperson of the Executive Board, dear Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to congratulate His Excellency Mr. Santiago Irazabal Moura on the assumption of his presidency of the 41st session of the General Conference and wish him every success in fulfilling that highly responsible duty. I also express my gratitude to His Excellency Mr. Ahmet Altay Cengizer for the hard work in presiding over the 40th session of the General Conference. Using this opportunity, I would like to congratulate Madame Audrey Azoulay on her re-election as the Director General of UNESCO and wish her every success during her second mandate. Ladies and gentlemen, this year we're celebrating the 75th anniversary of the establishment of UNESCO. Today, the relevance of UNESCO is more than ever, as we are going through unprecedented challenges. The COVID-19 pandemic continues posing a serious threat to the whole world. From the very beginning, our government has been taking robust measures to minimize the negative impact on the pandemic on its population, as well as on the international community. 60% of our population has already been vaccinated. We have also made voluntary financial contributions to the World Health Organization in the amount of $10 million and provided financial and humanitarian assistance to more than 30 countries to support their fight against the coronavirus. Mr. President, Azerbaijan has a long-standing relationship with UNESCO, and next year we will celebrate the 30th anniversary of our membership to UNESCO. Thanks to the tireless efforts of the first Vice President of the Republic of Azerbaijan and UNESCO Goodwill Ambassador, Madame Mehriban Aliyeva, we have strong, dynamic partnership with UNESCO.
Within these 30 years, Azerbaijan has become an important and reliable partner of the organization. Azerbaijan supports the organization's noble mission in different parts of the world and is one of the main partners in promoting of intercultural dialogue. Azerbaijan has been supporting UNESCO member states from African, Asian, and Latin American regions in such priority areas as girls' education, safeguarding tangible and intangible cultural heritage, science and innovation technologies, and disaster risk preparedness through the trust fund that has been established between UNESCO and Azerbaijan. Azerbaijan is committed to the protection of both cultural and natural heritage globally, considering the utmost importance of preserving the rich cultural heritage of Africa. Azerbaijan has decided to financially contribute to the Africa World Heritage Fund. Besides, Azerbaijan supports UNESCO's global priority, Africa, and calls on the international community to pay special attention to the needs of the small island developing states. Azerbaijan expressed its intention to join the Global Education Coalition launched by UNESCO in March 2020. In this regard, Azerbaijan will contribute to the supportive actions aimed at assisting all learners around the world, particularly the most vulnerable ones. I am proud to announce the contribution of $1 million by my government to Global Education Coalition. Honorable delegates, as you are well aware, Azerbaijan liberated its territories from the 30 years long occupation by Armenia, and with the signing of the trilateral statement by the leaders of Azerbaijan, Russia, and Armenia on November 10, 2020, the armed conflict between Armenia and Azerbaijan came to an end. The results of the Armenian occupation were devastating. Armenia has pursued systematic policy to destroy, pillage, and misappropriate Azerbaijan's cultural heritage, both in the territories it has occupied for 30 years and in Armenia itself. During the occupation period, hundreds of cultural property have been deliberately and completely destroyed, damaged, looted, and subjected to alteration with a view to changing their historical and cultural character. Out of 67 mosques, 65 have been razed to the ground, and the remaining 2 were desecrated and used as stables for pigs and cows, in total disrespect to the Muslim world. Thousands of museums, artifacts have been illegally exported to Armenia. By all these actions, Armenia pursued far-reaching targets of removing any sign heralding their Azerbaijani origins as an example of cultural genocide. Armenia also refused to share the maps of the minefields, deliberately preventing the return of IDPs to the liberated territories. It also constitutes a gross violation of international law, including UNESCO instruments, such as the 1954 Hague Convention and its 2 protocols, as well as the 1970 Convention. In our various communications, we alerted UNESCO of these gross violations and illegal activities committed by Armenia, and requested the need to dispatch a technical mission to the occupied territories throughout the past 30 years. Unfortunately, each time, Armenia prevented the dispatch of this mission, which was acknowledged by UNESCO in its 2005 report. The government of Azerbaijan has already initiated practical steps aiming at eliminating the consequences of decades-long occupation, followed by massive destruction. At the highest level, Azerbaijan declared its determination that all cultural and religious monuments in the liberated territories, regardless of their origin, will be duly preserved and restored. Azerbaijan will continue to build upon these ideas and values and guarantees all the rights for all its citizens, irrespective of their ethnic and religious affiliation. Indeed, Azerbaijan is home to more than 50 different ethnic groups. Azerbaijan, in its efforts to post-conflict rehabilitation, is looking forward to cooperation with UNESCO. Over the past months, since the end of the conflict, Azerbaijan and the UNESCO have been actively engaged in the dialogue with a view of dispatching a technical mission to the liberated territories. The 2 sides have agreed on several complex technical, legal, and political aspects of the mission, which will ensure its effectiveness and independence. The assessment of the unprecedented damage inflicted upon our cultural heritage is a priority for our government, and we are ready to host independent technical mission as soon as possible. Unfortunately, Armenia is trying to block and politicize the mission, which is detrimental to its successful accomplishment. Armenia must refrain from interfering into this process and cease exploiting this organization for its own political purposes.
Excellencies, on the occasion of the 88th anniversary of the great Azerbaijani poet Nizami Gencevi, this year is declared as the year of Nizami Gencevi in Azerbaijan. On the 4th of October, Azerbaijan organized the event dedicated to Nizami Gencevi at UNESCO headquarters, and we extend our appreciation to Madam Director General for co-hosting this event. Azerbaijan has just hosted 8th Baku Global Forum organized by the Nizami Gencevi International Center, bringing together the representatives of more than 40 countries. In line with UNESCO's ideals and commitments, Azerbaijan promotes intercultural dialogue, tolerance, and peaceful coexistence in the world. Baku process, initiated in 2008 by the President of the Republic of Azerbaijan, has become a global platform in fostering the rapprochement of cultures in partnership with international and regional organizations, including UNESCO. Dear friends and colleagues, in conclusion, Azerbaijan, as a candidate country to the UNESCO Executive Board for the term 2021-2025, counts on your valuable support. Your trust will give us an opportunity to further contribute and assist our organization in realizing its noble goals and ideas. Thank you. Thank you very much. Now I call upon His Excellency, Mr. Aziz Abdu Kakimov, Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan, Minister of Tourism and Sport. You have the floor, sir. Mr. President of General Conference, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me to speak from this tribune of the UNESCO General Conference. I commend the effort of the UNESCO Secretariat to gather us in person despite current difficulties. I am pleased that we are gradually returning to normal work after a long period of virtual life under pandemic. First, I would like to congratulate His Excellency Ambassador Santiago Morao on his election as the President of the General Conference for the next 2 years. I wish you, Mr. President, all the best in this important and responsible endeavor. I also sincerely congratulate Her Excellency Madame Andrei Azoulay, Director General of UNESCO, on her appointment for the second term. I would like to extend full support of the President of the Republic of Uzbekistan, His Excellency Shavkat Mirziyoyev, to her and her distinguished team. She managed the Secretariat in the best possible manner throughout her first term that partially coincided with the challenging times of pandemic. We are confident that under her leadership during upcoming years, UNESCO will lead us to new heights on the way to achieve relevant sustainable development goals. Today, when the old challenges like climate change continue to escalate, and at the same time we face some new challenges like global pandemic, we need UNESCO as never before, and its leadership is irrepressible. The organization that oversees almost all major aspects of human life has turned 75. We all celebrate this important milestone in these days. We fully share widely supported vision that today UNESCO is on the right path. I would like to commend the productive work of the organization has done to support member states when they were hit by the pandemic. We found relevant and timely all key initiatives launched by UNESCO to respond to COVID-19, like Global Education Coalition, Resilient Art Movement, Next Normal Campaign, and many more. Uzbekistan, being an active stakeholder in the international community under the leadership of President Mirziyoyev, has been putting great effort across broad issues within UNESCO mandate. The investment to advance culture, education, science, and information sectors has redoubled, in some cases tripled, during the pandemic to mitigate negative impact and keep these areas intact. For instance, to preserve cultural heritage, we adopted a plan to introduce modern digital technologies to create 3D copies of all 4 World Heritage properties. In education and science field, we are running presidential program New Uzbekistan and the Third Renaissance, respectively. In the last years, the media sector is flourishing with an unprecedentedly high pace. In our development strategies, we attach significance to fully utilize the opportunities that UNESCO offers.
In the last 2 years, since the official visit of UNESCO Director General, Madame Azule, to Uzbekistan in August 2019, we managed to raise the UNESCO program presence in our country. Despite pandemic, the organization, as usual, supported us vitally in arranging major international and regional events. We also thank UNESCO for its support to promote our initiative HIVA process in recent executive board meeting. This idea was launched as the main outcome of international forum that was organized in HIVA in September at the initiative of President Mirziyoyev. HIVA process will establish a new platform to strengthen international collaboration in Central Asia within the areas of UNESCO's mandate. We are confident that this framework will add value in the effort taken by UNESCO in this region. To promote HIVA process, we submit a resolution of General Conference. We also have some other important documents concerning the organizations of World Forum on Early Childhood Education in Uzbekistan and the celebration of 1050th anniversary of Abu Rayhan Biruni. We look forward and count on the support of member states in adopting this important resolution in this session. In conclusion, I would like to reiterate that Uzbekistan is strongly determined to support UNESCO's activities as well to further boost bilateral partnership. We are candidates to the UNESCO Executive Board for the terms starting in 2023 and also to the Intergovernmental Committee on Safeguarding Intangible Cultural Heritage next year. We have some important projects ranging from inscribing Bakshi art and Zarafshan Silk Road corridor on the relevant UNESCO list and promoting biodiversity and geoparks to holding global celebration of International Day for Universal Access to Information and many more. We look forward to working closely with all stakeholders on these matters and further promoting UNESCO's mandate internationally. Thank you. Thank you very much. I call now Her Excellency Mrs. Maria Brown, Minister of Education of Ecuador. We will see a video or pre-recorded video. Thank you. The floor is yours, madam. Es suya la palabra. Un saludo cordial a todas las autoridades nacionales y de la UNESCO que nos acompañan en este importante evento. El Gobierno de Ecuador felicita la reelección de Audrey Azoulay como directora general de esta organización y ratifica el compromiso nacional de seguir colaborando en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación e información. Estas son áreas prioritarias que han sido consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos años en el Ecuador. En cuanto a educación, como un derecho humano fundamental, Ecuador está comprometido con alcanzar las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Para ello, con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, Ecuador ha avanzado en la vacunación de niños y jóvenes desde 5 años de edad, convirtiéndose en uno de los primeros países de la región en vacunar a población infantil. Esta estrategia ha permitido, luego de 16 meses de pandemia y educación a distancia, retornar a clases presenciales. Esperamos para enero de 2022 haber llegado con clases presenciales al 100% de la población en edad escolar. Asimismo, estamos trabajando en un modelo pedagógico más innovador, que reconozca la importancia de la diversidad geográfica, biológica, cultural y lingüística del país. En este escenario, y después de atravesar por momentos tan complejos de la pandemia por COVID-19, hemos asumido algunos retos, entre ellos, procurar un retorno seguro y progresivo a clases presenciales, abordar el incremento de la violencia intrafamiliar, el embarazo adolescente, la ansiedad, la depresión, a través de estrategias integrales, reinsertar a la educación a niños y jóvenes que han abandonado sus estudios y han sido excluidos de la educación durante y antes de la pandemia, cerrar la brecha digital en la educación y capacitar a los docentes en nuevas herramientas tecnológicas para una educación virtual. En el ámbito de la cultura, Ecuador cuenta con 2 ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, Quito y Cuenca. El Gobierno Nacional promueve la reactivación de las industrias creativas y culturales y la salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial. Ha planteado la estrategia emblemática de los teatros del barrio, promoviendo las artes escénicas de plásticas en todas las comunidades del país con fondos de desarrollo del patrimonio.
el Gobierno Nacional apuesta a potenciar su sistema de memoria social y patrimonio, incorporando nuevas tecnologías digitales para poner en valor museos, archivos y bibliotecas, porque este legado no es solo del Ecuador, es parte del patrimonio mundial. Nos compromete a todos y para ello el apoyo de la UNESCO es fundamental. Ecuador espera pronto que el pasillo, ritmo que identifica a los ecuatorianos y que posee características ligadas a profundos entramados históricos, sociales y culturales, así como a significaciones, valores, funciones, usos y formas tradicionales que han sido transmitidas de generación en generación, sea considerado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, así como lo ha sido la marimba y el tejido de sombrero de paja toquilla. La diversidad del Ecuador también se expresa en sus pueblos indígenas. Contamos con 14 lenguas originarias que deben ser preservadas a través de mecanismos educativos y comunitarios. Esta será una ardua tarea con la UNESCO en el marco del próximo decenio de las lenguas indígenas, mismo que fue promovido ampliamente por el Ecuador en el seno de las Naciones Unidas. Asimismo, contamos con 7 reservas de biosfera. En la Amazonía, el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Sumaco-Napo Galeras, en el sur del Ecuador, el Podocarpus y el Macizo del Cajas, la Reserva de Biosfera Transfronteriza de Ecuador y Perú, Bosques de Paz, la Reserva de Bosques Húmedos Tropicales del Chocó Andino de Pichincha y, cómo no olvidar, el primer patrimonio natural de la humanidad, las Islas Galápagos. El compromiso del Gobierno Nacional y del Presidente de la República con su conservación y con la transición ecológica se han visto plasmados en su reciente anuncio durante la COP26, en la cual Ecuador se comprometió a ampliar el área marina protegida en 60.000 kilómetros cuadrados y, junto con Colombia, Costa Rica y Panamá, proteger este corredor marino que alberga uno de los territorios de mayor diversidad de fauna en el mundo. Esta propuesta innovadora plantea que los países del mundo aporten en mecanismos como canje de deuda a la reducción y mitigación de los efectos del cambio climático. Estamos comprometidos para que en el país exista libertad de expresión y seguridad de periodistas. La Presidencia presentó a la Asamblea Nacional dentro de sus primeros 100 días de gobierno la Ley de Libertad de Expresión como muestra de este compromiso. El presidente Lasso impulsa un gobierno de diálogo, en donde la diversidad de ideas es valorada y la construcción de consensos es la base para avanzar en democracia. Reiteramos nuestro llamado a los Estados miembros de la UNESCO a que trabajemos juntos y fortalezcamos el multilateralismo, plasmemos en acciones concretas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esperamos contar con el apoyo de la UNESCO en estas iniciativas y continuar trabajando en nuestras áreas de interés común. Muchas gracias. I call now Her Excellency Mrs. Lee Anderson, Minister of Education of Finland. You have the floor, Madam Excellency. Mr. President, Mr. Chair of the Executive Board, Madam Director General, distinguished delegates, Finland aligns itself with the EU statement. Mr. President, congratulations on your election, and I also warmly congratulate Madame Assolei on the re-election. Finland looks forward to continued close cooperation. Finland welcomes the aim to revive multilateralism as outlined in the UN Secretary-General's report, Our Common Agenda. We agree with the Secretary-General. We can either choose to break down or to break through. The report is highly relevant for UNESCO's work across all pillars of the UN: peace, development, and human rights. The human rights-based approach is key for peace, stability, and prosperity. We expect UNESCO to remain at the forefront in actively promoting the free flow of ideas, including academic, scientific, and artistic freedom, and the freedom of the media. UNESCO must continue to be a progressive and proactive voice for human rights and fundamental freedoms, and we also wish to see greater emphasis on gender equality, including the rights of LGBTQI persons. Excellencies, sped up by the COVID pandemic, digital innovation and transformation are definitely here to stay. This has brought to the fore the access to reliable information and scientific knowledge,
as we address the current global challenges. Finland supports the recommendations on open science as well as on the ethics of AI. In the age of instant communication, disinformation and hate speech are increasing threats to societies all around the world. Disinformation has played an all too large role in slowing down our efforts to combat both climate change and the ongoing pandemic. UNESCO has an important role in combating misinformation, prejudice, discrimination, and hate speech, which all reproduce and reinforce inequalities. As one remedy, we welcome the new intersectoral approach to critical media literacy. The pandemic has highlighted the importance of quality education for all. Access to education is also one of the key components for the well-being of children and of youth. However, currently millions are at risk of dropping out or falling behind in learning, and girls are at a particular risk. The only acceptable goal in the current situation is that there must be no lost generation. As technology becomes ever more intertwined with all aspects of our lives, we need to pay close attention to its racial, gender, and social biases, as well as biases towards disabled people. Finland is happy to be the co-leader of the UN Women's Action Coalition on Technology and Innovation of the Generation Equality Campaign. Ladies and gentlemen, with the COP26 summit ongoing, I want to emphasize that education, science, and culture are all needed fully on board to combat the ongoing climate emergency. We are currently racing against the clock to ensure that our societies become carbon negative early enough to avert the impending climate disaster. This rapid transformation calls for a large amount of new skills and a large amount of new competences. Our educational systems need to be fully up to speed to meet this challenge. It is essential to promote youth engagement. We are grateful for the efforts to arrange the virtual youth forum. Every general conference should have a youth forum planned for in a timely manner, and I am happy to be accompanied by several young experts in my own delegation. Distinguished delegates, during our term on the Executive Board, we have seen UNESCO strengthening its global positioning and relevance through the strategic transformation process and results-based management. We find UNESCO at 75 more resilient than before, as shown also by its agility during the pandemic. The strategy and program documents before us result from extensive negotiations involving all regions, and we wish to go along with the consensus adoption. Finland is happy and proud to extend its support, together with the other Nordic countries, for the candidature of Iceland to the Executive Board. The Nordics are and will remain strong and active partners of UNESCO. As a testimony to Finland's firm commitment to UNESCO, we were pleased to introduce the self-governing province of the Åland Islands as a new associate member of UNESCO. I wish to extend our thanks to the General Conference for granting associate membership to the Åland Islands. Thank you. Thank you very much. I now call His Excellency Mr. Kirsten Thor Juliusson, Minister of Fisheries and Agriculture of Iceland. You have the floor, sir. Welcome. Mr. President of the General Conference, Mr. Chair of the Executive Board, Madam Director General, distinguished delegates. I would like to start by congratulating Madam Audrey Azoulay
on her re-election as Director General of UNESCO. Iceland is a long-standing partner of UNESCO, and we are firmly committed to UNESCO's mandate and basic principles. Iceland shares UNESCO's goals of promoting peace and security through collaboration in education, science, culture, and communication. As we announced in June 2018, Iceland is a candidate to the UNESCO Executive Board at the elections taking place next week. The candidacy is supported by the other Nordic countries, Denmark, Finland, Norway, and Sweden, which we work closely with. Recent world events of the COVID-19 crisis have further exposed the digital and gender divide and shed light on equality and digital opportunities. As we continue our path towards increasing digitalization, bridging the digital divide will be key to fulfill our promise of leaving no one behind. UNESCO's contribution in this area has the potential to be crucial towards building a better and more equitable and sustainable future for all. Excellencies, we must not lose focus on the importance of including gender equality in every aspect of UNESCO's work, and we welcome the medium-term strategy's focus on gender transformative approach. We must continue our efforts at ensuring equal access of all genders to education, eradicating gender-based violence, and promoting women's empowerment. It is moreover important that we demonstrate awareness of our society's structural inequalities by pursuing an intersectional approach to gender mainstreaming, encouraging respect and increased equality for our diverse and plurilingual populations. For this to be possible, we all need to be active participants. We therefore emphasize the importance of the increased engagement of men in this process. Mr. President, the human rights approach is central to UNESCO's program and needs to be strengthened. This must also include a special concern for people identifying as LGBTI+, whose marginalization can negatively affect their ability to exercise their rights, their access to society, as well as their safety. Education is a fundamental human right of which should be accessible to everyone. We should continue to focus on ensuring inclusive and equitable high-quality education at all levels. A dynamic and flexible education system places the focus on giving everyone an opportunity to develop and increase their competence on their own terms through active democratic participation, cooperation, communication, and creative critical thinking. We also need to continue our work on coordinating education for sustainable development and educating the citizens of the world on the adverse effects of climate change. These effects of climate change are much too visible, both in my country, Iceland, but also in many of the small island developing states. Respect for fundamental freedoms, pluralistic media, and freedom of information is vital to every society. UNESCO is doing important work on promoting freedom of expression, but there is no doubt that media freedom and the safety of journalists is under threat. Governments and civil society must work together to reverse this trend, and we must defend the freedom of speech, a hallmark of
any democratic and free society. We welcome UNESCO's initiative and work on the recommendation on the ethics of artificial intelligence. This is an important first step in ensuring that emerging technologies benefit humanity. The UNESCO recommendation on open science also serves as an important tool to define shared values and principles while bringing science closer to citizens. Ladies and gentlemen, in Iceland's development policy, we have placed emphasis on the quality of basic education and improved access to education in developing countries. We continue building on Iceland's partnership framework agreement with UNESCO signed in 2019 with the aim of providing predictable and flexible funding through a multi-year agreement. Iceland was also one of the founding members of the CAP-ED program in 2003, and we are happy to show our renewed support there. Recently, we have also brought 4 of Iceland's UN university programs focused on capacity development training in developing countries under the auspices of UNESCO. The Category 2 Center GROW was founded last year and builds on the long-standing work of 4 training programs in the fields of geothermal energy, fisheries, land restoration, and gender equality. In bringing these training programs together under one umbrella, Iceland is now building new partnership with UNESCO to contribute to achieve of the SDGs. Dear friends, Iceland's candidacy to UNESCO Executive Board in 2021 is in line with Iceland's desire to strengthen its commitment to the organization and the realization of UNESCO's mandate, both through its normative work and work on the ground. As a member of the Executive Board, we wish to continue the work of others on good governance, aligned with our vision for an active and effective UNESCO. We hope to have your full support at the elections next week. I thank you. Thank you very much. I now call His Excellency Mr. Pablo de Silveira, Ministro de Educación y Cultura de Uruguay. Tiene usted la palabra, Excelencia. Obrigado. Señor Presidente de la Conferencia General, señor Presidente del Consejo Ejecutivo, distinguidos delegados nacionales. Quisiera, en primer lugar, señor Presidente, sumarme a la felicitación por su elección para presidir esta Conferencia General y expresarle toda la colaboración de Uruguay en esta tarea. También quisiera sumarme a las felicitaciones a la señora Directora General por su reelección para un nuevo periodo al frente de esta organización. Estamos convencidos de que este segundo mandato continuará cimentando una visión ambiciosa para la UNESCO y seguirá contribuyendo a encontrar soluciones. Celebramos muy particularmente que tras tiempos complejos y desafiantes, nuevamente tengamos la posibilidad de encontrarnos aquí, en esta casa, convocados por temas centrales para nuestros países. Este tiempo de pandemia ha representado un inmenso desafío y ha traído dolor y muerte para millones de familias y personas en todo el planeta. También nos ha recordado cuánto nos falta avanzar en términos de justicia internacional. El acceso a tratamientos médicos, las tasas de mortalidad, la administración de vacunas se han distribuido de manera muy desigual, prolongando inequidades que existían antes, que siguen existiendo hoy y que seguirán existiendo mañana si no tomamos decisiones enérgicas.
La pandemia trajo dolores nuevos y nos recordó injusticias viejas, pero también generó oportunidades y aceleró procesos en curso. El uso de las tecnologías como instrumentos de política pública y el desarrollo de nuevas modalidades de educación híbrida o a distancia son ejemplos de avances que se aceleraron en los últimos 2 años. También es probable que hoy exista una mayor conciencia mundial sobre las tareas fundamentales que cada día ejercen los maestros y que tienen como escenario principal a las escuelas de todo el mundo. En nuestro país, Uruguay, la pandemia nos impulsó a fortalecer los instrumentos de educación a distancia y a reconocer la conectividad como una condición para el ejercicio de derechos. También nos empujó a reforzar la formación de maestros en el uso de nuevas tecnologías y a ensayar nuevas modalidades de gestión de escuelas. Nuestro desafío ahora es que estos avances no se pierdan con la vuelta a la normalidad. También UNESCO desplegó una rápida acción a nivel internacional para garantizar la continuidad educativa, evitar la desinformación, fomentar la reflexión sobre cuestiones éticas y buscar soluciones para la cultura. En este sentido, queremos hacer público nuestro reconocimiento a todo el equipo de la Secretaría y muy especialmente al liderazgo de la señora Directora General. Aprovecho también esta ocasión para reiterar el compromiso de mi país con el multilateralismo, con el apego al derecho internacional y a la solución pacífica de conflictos, con la promoción y protección de los derechos humanos, con la cultura de paz y con la democracia como régimen de gobierno. Estos son compromisos que intentamos honrar como miembros de UNESCO. Uruguay es actualmente miembro del Consejo Ejecutivo, miembro del Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Internacional y ejerce la presidencia del Comité Intergubernamental de Bioética. En el territorio uruguayo funcionan 2 centros de categoría 2 auspiciados por UNESCO, el Centro para la Gestión de Aguas Subterráneas para América Latina y el Caribe y el Centro Experimental Regional sobre Tecnologías de Saneamiento. Contamos con 2 reservas de biosfera y un geoparque mundial de UNESCO y se ha aprobado la instalación de un centro regional para planificación y capacitación marina. El país cuenta con 3 sitios inscriptos en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, el último de los cuales, una iglesia construida por el ingeniero uruguayo Eladio Dieste, se incorporó hace muy pocos meses. También tenemos 2 inscripciones en la lista de Patrimonio Inmaterial, el candombe y el tango, este último en conjunto con nuestros hermanos argentinos. Somos pioneros en el desarrollo de las rutas UNESCO que ahora empiezan a instalarse en otros países. En Uruguay funcionan 8 cátedras UNESCO y estamos a punto de incorporar una más. En GRULAC UNESCO coordinamos el Grupo de Trabajo de Ciencias Naturales y Exactas. Hemos firmado un memorándum de cooperación en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública. Tenemos varios proyectos en curso con financiamiento UNESCO y estamos comprometidos con el proyecto La Ruta del Esclavo. Tal vez la mejor materialización de este largo compromiso sea la oficina regional que funciona en Montevideo desde hace 72 años. Esta oficina fue la primera en ser abierta luego de que se instalara esta sede aquí en París. Se trata de una oficina de gran solidez técnica que viene desempeñando un fantástico trabajo en el área de las ciencias naturales y exactas y comienza a hacerlo en el de las nuevas tecnologías. Quisiera simplemente para terminar dar una noticia y una invitación. En mayo de 2022, Uruguay será sede de la Conferencia Global del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Esa actividad marcará el regreso, después de casi una década, de este importante evento a América Latina. La organización de esta actividad es vista por el gobierno uruguayo como una manera de confirmar su compromiso indeclinable con la libertad y, en particular, con las libertades de expresión y de prensa. También será una ocasión para reflexionar sobre los desafíos actuales de la profesión periodística, sobre las condiciones de riesgo en las que frecuentemente se ejerce, sobre el impacto de las redes sociales con el consiguiente aumento de falsas noticias, sobre los desafíos económicos que enfrentan los medios y sobre la necesidad de profundizar el compromiso de los gobiernos con la transparencia, la limitación de su propio poder y el fomento de un debate público de calidad. Hoy, como hace 75 años, redoblamos nuestra apuesta por la UNESCO. Por eso los invitamos a visitar Uruguay los días 2, 3, 4 y 5 de mayo del año que viene para participar en esta gran celebración de la libertad de prensa que concebimos como un homenaje a los periodistas, a los medios y a la libertad como valor fundamental. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. I call now His Excellency Professor Tony Mwaba Kazadi, Minister of Primary, Secondary and Technological Education of the Democratic Republic of Congo. You have the floor, sir. Monsieur le Président, je voudrais avant tout vous présenter au nom de la République démocratique du Congo mes félicitations pour votre élection en qualité de président de la 41e session de la Conférence générale et vous souhaiter plein succès pour votre mandat ainsi qu'aux autres membres du bureau. Monsieur le Président, il y a 2 ans, lorsque les rideaux tombaient sur la 40e session, personne ne pouvait se douter qu'à peine 4 mois plus tard, le monde allait être frappé par la pire catastrophe sanitaire du siècle à travers la pandémie de la COVID-19 qui, hélas, continue de sévir. Aujourd'hui, nous allons célébrer le 75e anniversaire de notre organisation dans ce contexte difficile, mais nous le célébrerons quand même avec un enthousiasme non dissimulé car l'UNESCO n'est pas restée tétanisée par cette catastrophe. Bien au contraire, elle a su montrer sa résilience, prouver sa pertinence et démontrer qu'elle demeure toujours inventive, opérationnelle et efficace. Si tous les domaines ont été fragilisés par la pandémie, celui de l'éducation l'a été encore davantage et c'est dans ce secteur que les efforts de notre organisation ont été les plus remarquables. En effet, l'UNESCO s'est portée au chevet de nos systèmes éducatifs avec promptitude et détermination en vue d'assurer la continuité des apprentissages pendant la période de confinement. Le recours au numérique et à l'enseignement à distance s'est révélé comme une alternative crédible, notamment dans mon pays, malgré les insuffisances qu'il faut maintenant corriger, car cette stratégie est appelée à s'affirmer pour la pérennisation dans le cadre de la résilience de nos systèmes éducatifs. C'est ici le lieu de remercier la directrice générale que nous avons eu le plaisir d'accueillir à Kinshasa le 15 octobre 2020 pour son implication personnelle dans ces combats, ainsi que celui de la mobilisation de tous les protagonistes en vue de maintenir, en dépit de la crise sanitaire, une offre éducative inclusive et de qualité et d'offrir à chacun la possibilité d'apprendre tout au long de la vie. S'agissant particulièrement de mon pays, nous apprécions à sa juste valeur l'accompagnement technique de l'UNESCO dans plusieurs chantiers, comme l'appui à la planification, la pérennisation du système d'information et de gestion de l'éducation, des diagnostics sectoriels de type RESEN et l'élaboration d'impacts de partenariats dans le cadre de la nouvelle approche du PME visant la transformation stratégique du système éducatif. Mais aussi, nous apprécions surtout l'appui à la mise en œuvre de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire décrétée par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame la directrice générale de l'UNESCO, lors de sa visite en 2020, a engagé l'UNESCO à appuyer la planification sur 5 ans, à travers la mise en place d'un mécanisme rigoureux de suivi et évaluation de la gratuité et le renforcement de la formation initiale et continue des enseignants. Nous notons des avancées notoires sur ces chantiers et a aujourd'hui un assistant technique
a été placée à mon service et une feuille de route adoptée avec des activités précises. Dans le domaine des sciences exactes et naturelles, le monde a encore pris conscience du fait de la crise sanitaire, de la nécessité de développement des sciences, technologies et innovations, en sigle, ainsi que l'importance de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. En effet, les STEM sont au cœur du progrès et en période de crise comme c'est le cas aujourd'hui, elles constituent un levier pour accéder aux solutions appropriées. Au sujet des écosystèmes et de la biodiversité, il est évident qu'ils sont aujourd'hui mis à mal par l'accélération des effets du changement climatique. Nous considérons que l'action transversale et interdisciplinaire de l'UNESCO dans ces domaines témoigne du sens des responsabilités que nous sommes en droit d'attendre de notre organisation. Et là aussi, nous voulons souligner l'important travail que l'UNESCO a effectué pour nous soutenir. Et aujourd'hui, nous détenons notre politique nationale scientifique qui vient d'être validée ce mois d'octobre 2021. La RDC, qui est le deuxième poumon vert du monde, se réjouit de la sortie d'un de ses biens, en l'occurrence le parc de Salonga, de la liste du patrimoine mondial en péril. Nous sommes reconnaissants au Centre du patrimoine mondial pour son accompagnement et comptons sur l'appui de l'organisation pour la réalisation des actions d'envergure initiées en faveur de nos réserves de biosphère et tourbières. Par ailleurs, les inégalités croissant davantage exacerbées par la pandémie, la montée de l'extrémisme, de la haine et de la violence, l'expansion de la pauvreté et les violations des droits de l'homme sont des défis qui compromettent les efforts entrepris par la réalisation des ODD. Nous avons noté avec soulagement qu'ils ont été pris en compte par notre organisation, notamment à travers les sciences sociales et humaines. Dans ce cadre, la RDC adhère notamment au choix porté sur les jeunes en tant qu'acteurs du changement, ainsi qu'au rôle conféré au programme MOST pour éclairer les politiques. La promotion de la culture de la paix et du dialogue interculturel, tant indispensable à nos sociétés, souvent traversées par des conflits, figure également parmi les pistes qui suscitent de l'espoir. Monsieur le Président, nous avons noté également l'action de l'UNESCO face aux dérives potentielles des sciences émergentes. C'est le cas de l'intelligence artificielle avec les projets de recommandations sur sa dimension éthique. Concernant la culture, impactée aussi par la crise sanitaire, le renforcement de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles prônées par l'UNESCO est d'une importance sans égale. Mon pays a adhéré aux nombreux instruments normatifs du secteur culturel, notamment la Convention de 2003 sur la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Dans le cadre de cette convention, nous attirons l'attention particulière de l'organisation sur le dossier d'inscription multinationale de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité soumis par les deux Congos. L'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité renforcera les ponts culturels entre les deux capitales les plus rapprochées du monde, que sont Kinshasa et Brazzaville, et consacrera une pratique culturelle adoptée mondialement depuis des décennies. Enfin, la communication et l'information jouent un rôle stratégique dans notre monde interconnecté, et c'est tout à l'honneur de l'UNESCO de les compter parmi ses domaines de compétences. En cette période de crise et de réarmement pour la réalisation du programme 2030, la communication et l'information participent à la mobilisation des décideurs et des communautés, favorisent l'accès au savoir, le partage des connaissances et le développement des compétences. Monsieur le Président, je voudrais terminer en rappelant qu'à travers mon propos, la République démocratique du Congo a tenu à exprimer sa foi dans notre organisation qui résiste aux crises actuelles. Les 41 C4 ainsi que les 41 C5 nous poussent à penser qu'aucune de ces crises ne nous empêchera d'atteindre les ODD relevant des domaines de compétences de l'UNESCO. La tâche est certes ardue, mais notre organisation peut compter sur son expertise, son expérience et ses outils de gouvernance. Je vous remercie. Merci, Son Excellence. J'appelle maintenant Her Excellency Mrs. Tredok Thien Tong, ministre de l'Éducation de Thaïlande.
You have the floor, Excellency. President of UNESCO General Conference, President of UNESCO Executive Board, Excellency, ladies and gentlemen, I would like to congratulate you, Mr. President, for being elected as President of General Conference. My delegation wishes to pledge our full support under your leadership. I would also like to congratulate Madame Azulay for her election as Director General of UNESCO. Mr. President, uncertainties and challenges caused by pandemic have brought existing issues and exclusion both within and between countries. And of course, the work of organization has been affected as well. Nevertheless, allow me to commend the Secretariat for being innovative in keeping the work right on track with the new modalities. Mr. President, this conference is being held at the right time as we are entering the decade of actions to achieve Sustainable Development Goals. The C4 and C5 documents based on 4 strategy objectives will obviously ensure coordination within the organization, while at the same time increase positive impact of UNESCO in addressing global issues, particularly when the organization requires bring back better collaboration with its partner. Thailand therefore supports these 2 documents. In Thailand, as schools begin to reopen, we have to ensure health safety at school for both students and teachers. While coverage of vaccinations for students and teachers is our core immediate action, at the same time, the strong effort to bring back all students to education is highlighted as well to promote inclusive education and avoid the increase of out-of-school children in our society. Our educational personnel are committed to working proactively to ensure the right-based, inclusive, and equitable education for all children nationwide. During the pandemic, educational technology have been widely introduced. However, disparity in education is more visible in our society. In the light of this, Thailand believes that UNESCO's strategy on technological innovation in education 2022-2025 could be pathway to contribute more just, equitable, peaceful, and sustainable society. We also endorse the recommendation on open science, which aim to overcome digital, technological, and knowledge divide that exists between developed and developing countries. The UNESCO lead role in achieving SDG 4 is strongly supported. The linkage between the SDG 4 to Education 2030 High-Level Steering Committee and the High-Level Political Forum will also involve stronger collaboration from other sectors to contribute to the achievement of SDG 4. Next year, Thailand, together with UNESCO Bangkok, will host the Asia-Pacific Education Minister Conference to provide an opportunity for us to review the progress made by across the region. The conference will emphasize Thailand's strong commitment in promoting quality, inclusive education since the initiative of Education for All in Jomtien. Thailand encouraged UNESCO to help member states to enhance their capacity in designing science, technology, and innovation systems so that the scientific knowledge could be well utilized in tackle social needs and environment challenges. As a part of this, Thailand highlights the bio-circular green economy models as one of the next year nation agendas, with integration of STI to capacity building for the key actors.
The promotion of future literacy is also strongly supported to cope with global challenges and help our society be ready in overcoming them. This also includes the awareness of AI that has a huge potential to transform the future of humanity to ensure that these emerging technologies benefit humanity. We support the recommendation on ethics of artificial intelligence, which will not only protect but also promote human rights and human dignity. In closing, Thailand would like to express our appreciation to UNESCO Bangkok for continued cooperation and strong support to Thailand and the Asia-Pacific region. We also confirm our full commitment to support UNESCO in achieving its mission. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I'm calling now His Excellency Mr. Benz Redvari, Minister of State for Parliamentary Affairs and Deputy Minister of Hungary. We will watch at a pre-recorded video now. You have the floor, sir. Mr. President, President of the Executive Board, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished colleagues, although I am not present in person, but I thank you for the opportunity to deliver my speech in this way. Fortunately, even if we are hindered by the pandemic, advanced digital technologies enable us today to discuss topics of utmost interest to many people. We commend the work done by the Secretariat under the able guidance, Madam Director General. Amongst others, we have refocused global priority Africa, prepared the medium-term strategy, and finished the work on the UNESCO recommendation on open science, as well as the recommendation on the ethics of artificial intelligence. As a neighboring country, we fully understand that Ukraine is in a difficult situation. Hungary strongly and fully supports the sovereignty of Ukraine. However, there are significant questions in our bilateral relations, including issues related to the education and language use rights of the Hungarian national community in the western Ukrainian region. We wish to underline that no crisis situation can justify a hatred against a minority. Hungary reconfirms its willingness to solve these issues on a bilateral basis and calls on the government of Ukraine to continue to work with relevant international and regional human rights mechanisms in this regard. Besides being committed to increase cooperation among nations in education, culture and science, UNESCO is also called upon a fight against all forms of discrimination among people and to fight for ensuring the principle of equal treatment. In this spirit, 1960, UNESCO adopted the Convention Against Discrimination in Education, which clearly declares the right of members and national minorities to carry on their own educational activities, as well as to right to use or teach their own language. Education is the key to a livable future for all young people, and no one can be deprived of this right, since it would mean depriving them of future and hope. Please allow me to call your attention, as I also did 2 years ago, to a very serious and alarming situation concerning education in mother language of the Hungarian minority living in Western Ukraine. According to the law on education, adopted in 2017 by the Ukrainian Parliament, the Hungarian youth have no possibility
to participate in education in their mother language. Furthermore, the law on Ukrainian language was adopted in 2019, making the use of Ukrainian language exclusive. However, this untenable and injurious situation could be solved by modifying the Ukrainian law on indigenous people. At present, Hungarians are not considered indigenous people in Ukraine. However, if Ukrainian law would adopt the definition of indigenous people as defined in the Convention number 169 of the International Labour Organization of the United Nations, then the scope of the Ukrainian law on indigenous people would also cover the Hungarian minority. Defining indigenous people in such a way would provide a solution in that members of the Hungarian minority living in Western Ukraine could use their mother language from the beginning of their primary schools to the end of their studies in secondary schools. It is evident for us to use our mother language, therefore, on the basis of equal treatment, we should guarantee this right to all persons belonging to minorities. We therefore request the cooperation and support of UNESCO and UNESCO member states for ensuring the education right of the Hungarian minority in Ukraine. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. J'appelle Son Excellence Madame Bachelot-Darquin, ministre de la Culture de France. Vous avez la parole, Excellence. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, quel plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour rappeler les priorités de la France à l'UNESCO. Avant toute chose, je souhaite, Madame la Directrice générale, vous féliciter pour votre réélection. Vous avez tracé la voie et vous avez su nous guider vers une UNESCO efficace, généreuse et fédératrice. Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'ensemble de nos collègues des autres délégations pour le soutien qu'ils vous ont apporté. Ensemble, nous vous confions la tâche primordiale de porter les valeurs de 1945 et tout particulièrement celles d'universalisme et de démocratie. Je suis résolument convaincu que la culture et l'éducation de tous nous permettront d'atteindre l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine affirmé dans le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO. Avec cet idéal à l'esprit, je tiens à vous faire part de nos priorités. Notre ambition pour l'UNESCO est d'agir en ayant pleinement conscience de notre responsabilité dans tout le périmètre d'intervention de l'UNESCO. En particulier, nous avons identifié les actions prioritaires suivantes pour les années à venir: agir davantage pour la protection des droits des femmes et des filles, agir pour la liberté des médias et agir pour la protection du patrimoine. Agir en responsabilité signifie aussi soutenir sans relâche les professionnels de la culture, de la science et de l'éducation dans les zones en crise, en particulier en Afghanistan et au Liban. Avoir conscience de notre responsabilité, c'est d'abord penser aux gens. La France a aussi des priorités en matière de protection du patrimoine, constitutives de nos identités et de nos histoires. La France souhaite tout d'abord renforcer ses actions pour empêcher les destructions intentionnelles du patrimoine culturel, bien trop fréquentes ces dernières années. À cette fin, nous devons nous interroger sur les lieux qui ne sont pas encore à l'ordre du jour, mais où pourtant patrimoine et liberté sont menacés. La France appelle également au déploiement rapide d'une mission d'inventaire du patrimoine dans et autour du Karabakh, en accord avec toutes les parties concernées. Nous souhaitons aussi poursuivre des actions de coopération pour préserver, restaurer, reconstruire.
Emblématique de notre action patrimoniale et du succès de la coprésidence franco-japonaise, la France mène un travail exigeant encore pour le remontage du Mébone. Je m'en réjouis particulièrement. Parallèlement, nous souhaitons que l'UNESCO se dote d'une politique globale de lutte contre les dérèglements climatiques, dérèglements qui ont notamment un impact fort sur le patrimoine culturel. Une autre priorité concerne la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Pour lutter contre ce fléau qui ne connaît pas de frontières et qui participe à financer le terrorisme, la France travaille à ce que l'ensemble des États membres de l'UNESCO signent et ratifient la Convention de 1970. Il nous revient en effet d'unir nos forces face au réseau de trafiquants pour protéger nos biens, nos populations, nos systèmes démocratiques et civils, car c'est bien en réalité de cela dont il s'agit. Cette convention ne s'applique cependant pas à toutes les situations. Elle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à 1970, ni à des situations tombant en dehors de son champ. D'autres approches sont possibles. Je pense ici aux restitutions des 26 œuvres constituant le trésor d'Abomey que la France a rendu hier au Bénin. Par ailleurs, je n'oublie pas la Convention de 2005 concernant la protection de la diversité des expressions culturelles. La France souhaite la promouvoir et œuvrer pour sa ratification par un maximum de pays. Fiers d'avoir été élus en mai 2021 au comité de la Convention, nous présenterons le mois prochain notre feuille de route nationale pour la mise en œuvre de cette Convention dans l'environnement numérique. Enfin, la France souhaite agir pour une plus grande justice sociale grâce à un meilleur accès à l'éducation partout dans le monde. Le président de la République et le ministre de l'Éducation l'ont rappelé ce matin. Fortement engagée en faveur de l'objectif de développement durable numéro 4, visant une éducation inclusive et de qualité pour tous, la France soutient résolument l'action de l'UNESCO en direction des jeunes filles, encore trop souvent négligées ou exclues du système scolaire. En conclusion, je forme le vœu que l'ensemble de ces priorités enrichissent nos échanges, renforcent notre coopération. Madame la directrice générale, pour avoir rendu aux États membres une UNESCO efficace, nous vous remercions et nous vous souhaitons plein succès pour votre second mandat. Merci à tous. Merci. Merci, Madame la Ministre. Llamo Su Excelencia Claudia Ruiz Casasola de Estrada, Ministra de Educación de Guatemala. Tiene usted la palabra, Excelencia. Señor Presidente de la Conferencia General, señor Presidente del Consejo Ejecutivo, señora Directora General, autoridades, señoras y señores delegados permanentes. Quiero iniciar mi intervención felicitando a la señora Audrey Azoulay por su reelección como Directora General de la UNESCO, convirtiéndose en una referencia para realizar esfuerzos conjuntos y fortalecer los sistemas educativos para desarrollar competencias y abrir espacios para todas las niñas en el mundo, y en mi caso, para Guatemala. Asimismo, felicito al señor delegado permanente de Brasil, embajador Santiago Murao, por asumir la presidencia de la Conferencia General en un momento clave de transformación estratégica de la organización. Es para mí un honor participar en la Conferencia General de UNESCO y representar al señor presidente de la República de Guatemala, al doctor Alejandro Yamatei, expresando un fraternal saludo y el compromiso de nuestro país con el esfuerzo renovado por el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Guatemala, al igual que todos los países, enfrentó desde marzo del 2020 los desafíos provocados por la pandemia. Pandemia provocada por la COVID-19, que fundamentalmente afectó el cierre de los centros educativos, todo con la finalidad de salvaguardar la vida y la salud de la población. Y en ese momento, cuando el mundo ve lo frágil que es, Guatemala resuelve el desafío más grande: asegurar la alimentación escolar
para 2.5 millones de niños. Niños que empezaron a recibir las raciones de alimentos en sus hogares de manera ininterrumpida durante 2 años. Se implementó el programa Aprendo en Casa y en Clase y se realizaron todos los esfuerzos para lograr que los centros educativos operaran a distancia, reproduciendo material educativo en idiomas nacionales y en formatos de audiolibros para los niños con discapacidad visual, y todos los programas de clase por televisión con intérprete de lenguas para atender a los niños con discapacidad auditiva. Asimismo, durante el peor momento de la crisis, Guatemala en el 2021 marcó un hito al registrar un incremento en la matrícula escolar de 135.777 estudiantes para lograr un total de 2.680.623 niños atendidos entre los 4 y 12 años, quienes actualmente siguen cursando el ciclo escolar bajo la modalidad híbrida, funcionando de acuerdo al Sistema Nacional de Alerta Sanitaria, por lo que el sistema educativo en Guatemala no se detuvo. Es importante resaltar que el presidente de la República de Guatemala priorizó la vacunación de maestros y a la fecha se cuenta con el 96% de docentes con esquema completo de vacunación. De igual manera, se incentivó la vacunación de las organizaciones de padres de familia y se está gestionando la vacunación de 2.356.000 menores de edad para regresar a la presencialidad total en el 2022 para atender aproximadamente 4 millones de estudiantes, y es importante mencionar en este foro, en esta conferencia, que en Guatemala se hablan 25 idiomas nacionales, entre ellos mayas. Deseo continuar haciendo énfasis en las acciones relevantes que ha realizado Guatemala. Se implementó la política general de gobierno y se readecuó el Plan Estratégico Sectorial de Educación con enfoque inclusivo, pertinencia cultural y lingüística alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, garantizando así la continuidad del aprendizaje en todos los niveles educativos. Se diseñó el Plan Integral para la Prevención, Respuesta y Recuperación ante la pandemia. Y algo muy importante, se activó el clúster de educación integrado por más de 80 entidades nacionales, internacionales, sector empresarial que apoyan al Ministerio de Educación. Cabe destacar la implementación del proyecto de producción de energía eléctrica sostenible mediante la instalación de paneles solares para las escuelas en áreas rurales a fin de proveer energía a los centros educativos y garantizar el acceso a los medios tecnológicos de aprendizaje, fomentando el cuidado del medio ambiente ante el cambio climático. Con el objetivo de enunciar otros logros y avances significativos, se destaca la aceptación de Guatemala como miembro de la Alianza Mundial para la Educación y la implementación de importantes intervenciones y estrategias conjuntas con el apoyo de la Oficina de UNESCO. Quiero destacar que si bien es cierto la pandemia puso distanciamiento físico en la comunidad educativa, ocurre un hecho histórico. Autoridades educativas, maestros, padres de familia, diputados del Congreso de la República, sector privado, organismos internacionales y cooperantes se unen como una gran familia a favor de la niñez y la adolescencia para que la educación y sus programas de apoyo no se detengan. Es importante manifestar el reconocimiento del Gobierno de Guatemala hacia la UNESCO por su acompañamiento al Ministerio de Cultura y Deportes en apoyo a la protección y conservación del patrimonio mundial y la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, y significativos avances en el tema de tráfico ilícito de bienes culturales del patrimonio nacional, que se han concretado en acciones como la entrega voluntaria y la recuperación del fragmento de la estela maya número 9 del sitio arqueológico Piedras Negras en Petén, que data del período clásico maya. Aprovecho para comentarles que por iniciativa presidencial, Guatemala está trabajando en las nominaciones de la celebración de la Semana Santa
a la lista del Patrimonio Cultural Intangible y del Parque Arqueológico Nacional Tacalica-Baj como Patrimonio Mundial. Y en el ámbito científico-tecnológico se ha mantenido una relación estrecha con UNESCO que ha favorecido el fortalecimiento de los centros UNESCO Malala. Asimismo, se han tenido avances importantes en la reducción de la brecha digital en coordinación con la Superintendencia de Telecomunicaciones. Hoy, más que nunca, reitero la importancia del preámbulo de la Constitución de la UNESCO que evoca que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Guatemala. I call now His Highness Prince Badr bin Farhan Al Saud, Minister of Culture of Saudi Arabia. You have the floor, sir. سعادة رئيس المؤتمر العام، سعادة رئيس المجلس التنفيذي، معالي المدير العام لليونسكو، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء الوفود، دول الأعضاء، السيدات والسادة. السلام عليكم. أود بداية أن أعرب عن اعتزازنا بشراكتنا المتينة مع منظمة اليونسكو، كما نبارك لها مرور أكثر من 75 عاما من نجاحات، والتي كانت المملكة العربية السعودية منذ تأسيس المنظمة مساهمة مع الدول الأعضاء في الوصول إلى تحقيق أهدافها ومساعيها الرامية لإرساء السلام من خلال التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة. تلتزم بلادي بالتعاون مع منظمة اليونسكو والدول الأعضاء في سبيل تعزيز كافة المساعي الدولية لإطلاق العنان لإمكانات الثقافة في تسريع جهود أهداف التنمية المستدامة، كما تدعم المملكة استراتيجية اليونسكو متوسطة الأجل من عام 22 وحتى 29. الحضور الكريم، تعد قطاعات الثقافة والعلوم مكونا أساسيا في رؤية السعودية 2030، ومن هنا فإننا نستثمر في مبادرات مثل برنامج الابتعاث الثقافي وصندوق التنمية الثقافي الذي سيعزز النشاط الثقافي في المملكة وصولا إلى إطلاق الإمكانات التنموية الكبيرة لهذه القطاعات. وانطلاقا من إيماننا بأهمية الثقافة والعلوم على الصعيد التنموي، بادرت المملكة وبالتعاون مع شركائها الدوليين في استحداث مسار ثقافي ضمن مسارات مجموعة ال20، وذلك بناء على التزامات الاجتماع الأول لوزراء الثقافة على هامش رئاسة المملكة عام 2020، وبعد اعتماد لجنة التراث العالمي بالإجماع على مشروع القرار المقدم من المملكة لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للسنوات ال10 القادمة، فإننا نتطلع إلى إسهام هذا القرار في تعزيز التنوع الجغرافي للخبراء وتمكين ورفع الكفاءات ووضع تدابير لحماية مواقع التراث الثقافي. أصحاب المعالي والسعادة، رغم التحديات التي كشفت عنها جائحة كورونا في القطاعات الثقافية لأنها كانت نافذة لفرص جديدة، فقد مكنتنا البنية التحتية الرقمية المتينة من النهوض بالقطاع الثقافي أثناء فترة الإغلاقات العامة من خلال تطبيق الرقمنة التي أسهمت في الحفاظ على التراث وزيادة المشاركة في العروض الثقافية. وبفضل رؤية قيادتنا الحكيمة فقد حققت بلادي قفزات كبيرة في التنافسية الرقمية، حيث أحرزت المركز الأول على المستوى التنافسي العالمي وقفزت 40 مركزا في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. وفي هذا الصدد نعتز بانعقاد القمة العالمية للذكاء الصناعي في المملكة عام 2020 تحت عنوان الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير الكفاءات والبيئات التشريعية وبناء موارد وتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات التي ستشكل وجه المستقبل. كما نفخر بإسهام المملكة في إعداد مسودة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وفي مجال التعليم أطلقت المملكة عدد المبادرات الرائدة للتعلم مدى الحياة وتعزيز التنافسية لدى الأفراد عبر التطوير المستمر للمهارات والقدرات من خلال إنشاء برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030. وفي مجال التعاون الدولي للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، أعلنت المملكة مؤخرا عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمعالجة آثار التغير والمناخ في المملكة والمنطقة بشكل أوسع. وسيتم تشكيل فريق عمل دولي للاستدامة لزيادة الوعي وتوفير فرص أفضل لتبادل عالمي للأفكار في هذا المجال.
وكانت مخرجات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت المملكة بين قادة بارزين في المنطقة والعالم مشجعة لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة. في الختام نثمن كافة الجهود الحثيثة التي تبذلها منظمة اليونسكو والدول الأعضاء في سبيل توثيق التعاون متعدد الأطراف، والذي من شأنه أن يسهم في نشر السلام العالمي ومد الجسور التواصل وإطلاق الإمكانات التنموية للعلوم والثقافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you very much. Thank you very much. I call His Excellency Mr. Berlo Lega, Minister of Education of Ethiopia. You have the floor, Excellency. President of the General Conference, President of the Executive Board, Madam Director General, Excellencies, Honorable Ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Your Excellency Mr. Santiago Israbel Muro, I congratulate you on your election to the presidency of this UNESCO's 41st General Conference. Madam Director General, Ms. Audrey Azoulay, I congratulate you for your second-term election, and my delegation commends your efforts and leadership rendered to continue UNESCO's major plans, programs, and activities for peace and shared prosperity for its member states. Over the last 2 years, the world was entangled with the COVID-19 pandemic, which totally affects humanity. Meaningful intervention to continue the implementation of the work of our great institution deserves much appreciation. Following the national election held in July this year, Ethiopia has formed a new government comprised of various parties as members of the cabinet in October. A 10-year national plan has been developed with a new vision to meet the SDG 2030 and make Ethiopia a middle-income country by that time. Most goals stipulated in the national plan of Ethiopia are aligned with the new UNESCO's midterm strategy 41-C/4 and 5. Despite the above efforts, Ethiopia is currently facing several challenges, that most important of which is the internal conflict caused by the intransigence and armed provocation of narrow ethnic nationalists aimed ultimately at the dismemberment of our country. As a result of the ongoing conflict, millions of innocent civilians are being displaced. Thousands of schools, colleges, and universities are destroyed and closed. Millions of students are displaced and out of school. Similarly, thousands of teachers are displaced and are out of work. As it currently stands, the supply of humanitarian assistance by the concerned UN agencies is far from satisfactory, since UNESCO is mandated to foster peace and sustainable development in its mandate. At this General Conference, I would like to call upon all actors to mobilize and support the war-affected civilians in Ethiopia. It is notable that following the 40th session of the General Conference decision, Her Excellency Sahle-Work Zewde, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, has been appointed to chair the International Commission for Future of Education. We commend Her Excellency, the Chairperson, Commission members, advisory bodies, and the Secretariat for preparing the historical report to reimagine the future of education by 2050. Education in Ethiopia is undergoing comprehensive reform to address the SDG 4 and AU Agenda 2063. To this effect, over the last 3 years, we have prepared the General Education Roadmap, New Education and Training Policy, an Education Proclamation, Education Sector Development Plan, and National Curriculum Framework. One of the most important objectives of the reform is to significantly improve the quality of education in the country during the reform implementation period. Currently in Ethiopia, we have over 27.5 million students, 700,838 teachers, and 46,361 schools. In the general education sector,
while over 1.1 million students are enrolled in 45 public universities. Over 500,000 trainees are enrolled in 1,700 TVET institutes and colleges. Apart from this enrollment data, during the COVID-19 pandemic period, our education system has been seriously affected. As a result, over 3 million students are out of school. To overcome the problem, we have launched a community-based back-to-school campaign at the beginning of this school year. However, as the problem is global and multidimensional, it requires a serious debate among the state parties to find plausible solutions. Otherwise, the attainment of the SDG 4 will be at stake. The preparation of open science and ethics of artificial intelligence, which will contribute for equitable access to the results of science and technology by the UNESCO science sector, is highly appreciated by my country. Climate change is continuously affecting humanity in unprecedented ways. If all member states are not working together to maintain biodiversity and introduce drastic mitigating measures to reduce carbon emissions, the future crisis will be more and more complicated. In this regard, as part of Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed's Green Legacy Initiative, the government of Ethiopia's planned to plant 20 billion seedlings by 2022. Over the past 3 years, over 15 billion seedlings have been planted. Moreover, taking into account the regional and global concern this year, we have provided seedlings to our neighboring countries in the Horn of Africa. In the water sector, the 9th phase of the Intergovernmental Hydrological Program, 2022 to 2029, preparation and consultation process has passed through a series of engagements. Meanwhile, I would like to assure you that we are committed to work towards its implementation. Apart from this, as UNESCO is mandated to work on water science, we believe that water should not be a political agenda, but a resource to change the life of millions and basis of cooperation, peace, and sustainable development. UNESCO has registered 9 tangible and 4 intangible heritage in Ethiopia. We appreciate the World Heritage Committee for continuing the comprehensive work during the COVID-19 pandemic period. However, preparation of commendable nominations dossiers, conservation of registered heritage sites has been a problem in Ethiopia, which needs UNESCO's technical support. Meanwhile, we should like to extend our appreciation to the government of France for the provision of technical and financial support for the ongoing renovation and restoration work of the rock-hewn churches of St. Lalibela and the Ethiopian National Palace. As Ethiopia is one of the known global tourist destinations, development of culture and tourism is becoming a priority sector for the government. Accordingly, new destinations across the country are being developed with dedicated investment. However, the tourism sector, which is a source of livelihood for small and middle-level enterprises, has been seriously affected by the COVID-19 pandemic. We again believe that these issues need the special attention of the UNESCO. As per the 1970 Convention, the current practice of controlling the illicit import and export of cultural properties became more complicated in developing countries such as ours. Thus, the joint effort of state parties needs to be harmonized to take proper actions. Globalization has fostered the information and communication revolution, which is practically affecting all human actions. The social and mainstream media is flourishing more than ever. However, apart from its contribution to strengthen the democratization of culture and ideas, most countries are affected negatively by misinformation, disinformation, and fake news. Unfortunately, as was reported repeatedly, my country, Ethiopia, has been one of the victims of this phenomenon. The misuse and abuse of social media is fueling the current conflict and causing unspeakable damage in life and limb to many innocent compatriots. Thus, we need to work hard to rein in the damage caused by the misuse of social media as one of UN family without compromising fundamental democratic principles. In conclusion, the new medium-term strategy 41C/4 and 41C/5 is meaningfully addressing the African Group priority areas and the AU 2063 agenda. Furthermore, we are highly confident that the proper implementation of the action plan be approved and meaningful result will be registered. Finally, on behalf of the government of Ethiopia,
I reaffirm the significance that Ethiopia holds for its partnership with UNESCO and its commitment to working together to bring about a sustainable future for all of us. Thank you, Madam Chair. Thank you. Thank you very much. I call Her Excellency Mrs. Sam Thompson, Minister of Culture of Luxembourg. You have the floor, Madam. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec émotion que je me tiens aujourd'hui devant vous, alors que l'UNESCO fête son 75e anniversaire cette année. En 75 ans d'existence, l'organisation aura témoigné de grands chamboulements historiques, de l'après-guerre à la guerre froide, de la chute du mur de Berlin au 11 septembre, de l'émergence de l'Internet à l'intelligence artificielle, qui tous ont affecté très directement ces domaines d'action et leur ont amené à mûrir et repenser ses priorités. L'UNESCO a su se montrer résiliente et agile et trouver les ressources pour se réinventer sans cesse. Et notre organisation doit se réinventer et agir comme rempart contre des défis d'ampleur mondiale, contre les ravages de la pandémie de la Covid, dans l'éducation de nos enfants et de nos jeunes, avant tout nos filles, dans la vie culturelle et jusque dans nos activités sportives, contre les ravages du changement climatique sur notre patrimoine culturel et de la pollution sur nos précieuses ressources hydriques, contre les ravages de l'intolérance, de l'obscurantisme et du populisme sur la liberté d'expression, de culture, d'éducation, amplifiés par les nouveaux modes de communication. Face à ces défis, l'UNESCO a la noble tâche de nous réunir pour identifier ensemble des solutions constructives, comme par exemple avec les recommandations portant sur l'éthique de l'intelligence artificielle et sur une science ouverte. À nous de veiller à la mise en œuvre de ces recommandations. Madame la Directrice générale, au nom du Luxembourg, j'aimerais vous féliciter pour votre réélection. Je vous remercie pour l'énergie que vous avez déployée pour rendre cette organisation plus efficace, plus vigoureuse, plus prévisible et vous assurer du soutien du Luxembourg. La nouvelle stratégie à moyen terme et le budget constitueront en ce sens une excellente base de travail pour aider l'UNESCO à jouer pleinement son rôle dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Membre fondateur de tant d'organisations internationales, le Luxembourg a le multilatéralisme et la défense des valeurs universelles inscrits dans son ADN. Mon pays est dès lors très honoré d'avoir été élu il y a moins d'un mois pour la toute première fois au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2022-2024. Les 4 priorités que nous nous sommes fixées dans ce cadre rejoignent de très près les domaines clés de l'UNESCO. Il s'agit de l'appui à l'état de droit, à l'espace civique et aux défenseurs des droits humains et la lutte contre l'impunité. C'est un domaine qui prend toute son importance dans l'action de l'UNESCO en faveur de la sécurité des journalistes et des femmes journalistes en particulier, action que le Luxembourg soutient activement, y compris par un cycle de conférences organisé par notre Commission nationale. Le développement durable et l'action climatique fondée sur les droits humains, un cadre de vie durable dans un monde en paix, la lutte contre les effets désastreux du changement climatique sur le patrimoine mondial, voilà les principes des programmes UNESCO Géoparc et L'homme et la biosphère. À ce titre, je suis ravie que la candidature luxembourgeoise Minat UNESCO Biosphère ait abouti l'an dernier et j'espère que la candidature Natur Géoparc Möladal soit elle aussi retenue. Cet engagement montre l'attachement luxembourgeois à la mise en œuvre des objectifs du développement durable sur son terrain. Le 3e domaine prioritaire est l'égalité des genres et la lutte contre les discriminations. Le Luxembourg ne s'engage pas seulement pour l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment avec sa politique étrangère féministe,
mais soutient également activement les communautés LGBTIQ+. Et finalement, nous allons mettre la protection et la promotion du droit des enfants au centre de notre activité au CDH, tout comme la protection des mineurs et de leurs droits, est reflétée au cœur de mon activité en tant que ministre de la Justice. Je salue dès lors la tenue du Forum des jeunes, qu'il aurait simplement été inconcevable de ne pas organiser cette année-ci. Permettez-moi également de souligner quelques développements récents dans le domaine de la culture au Luxembourg. L'avancement du projet de loi de protection du patrimoine culturel qui contribue, en se basant sur les textes de l'UNESCO et de l'UE, à une mise en œuvre holistique de nos engagements internationaux dans ce domaine. L'organisation de ESH 2022, qui sera conjointement avec la ville de Kaunas en Lituanie et Novi Sad en Serbie, capitale européenne de la culture en 2022, et qui mise sur l'intégration par la culture. L'inscription de nombreuses initiatives à l'inventaire luxembourgeois du patrimoine immatériel qui se traduira, je l'espère, en de futures candidatures multinationales. Enfin, et pour conclure, j'apporte mon plein soutien aux propos qui seront tenus ultérieurement par l'Union européenne. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci de vos paroles. I call His Excellency Dr. Majed bin Al-Aloainumi, Minister of Education of Kingdom of Bahrain. You have the floor, Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس المؤتمر العام، معالي المديرة العامة، رئيس المجلس التنفيذي، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يسعدني ويشرفني أن أنقل تحيات وتمنيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لهذا المؤتمر باستمرار التوفيق والنجاح لتحقيق أهدافنا الإنسانية المشتركة. ويطيب لي أن أتقدم باسم بلدي مملكة البحرين بخالص الشكر والتقدير والتهنئة إلى معالي رئيس المؤتمر العام، والشكر موصول أيضا إلى معالي السيدة أوديري أوزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو على حسن إدارتها للمنظمة وما حققته من إنجازات مشهودة بالرغم من كافة التحديات التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين، وأهنئها أيضا على حصولها على الثقة من قبل الدول لولاية أخرى. الحضور الكرام، إن مملكة البحرين تؤيد ما ورد في المشروع الاستراتيجي المتوسطة الأجل للفترة من 2022 إلى 2029 للمنظمة باعتبارها مختبراً للأفكار ومحفزة للتعاون الدولي لبناء حصون السلام وتعزيز التنمية المستدامة والتغلب على الآثار التي خلفتها جائحة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، خاصة على التعليم والعمل على تسريع عملية رقمنة التعليم وتوفيره وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. ولا بد في هذه الظروف من الإشارة للدور المحوري الذي تلعبه جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في تكريم المبادرات المتميزة الهادفة إلى إيصال التعليم الجيد لجميع الفئات في مختلف الظروف، إذ ركزت الجائزة في دورتها السابقة على دور الذكاء الاصطناعي في ضمان استمرار التعلم وجودته. معالي الرئيس، معالي المديرة العامة، السيدات والسادة، لقد عملت بلدي مملكة البحرين على ضمان بقاء التعليم ضمن أولوياتها السياسية
والتنموية والاستمرار في تطويره وتطوير البحث العلمي وتشجيع الاستثمار فيه وتعزيز قيم المواطنة والعالمية وحقوق الإنسان، مواجهة كافة أشكال التطرف والتعصب مهما كان شكله أو مصدره. إن مملكة البحرين قد حولت التحدي إلى فرص خلال هذه الجائحة لتطوير الآليات العمل، سواء من خلال ما يوفره مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل من فرصة كبيرة للتعلم الإلكتروني الرقمي، أو من خلال الدروس المركزية أو البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم التي أصبحت مصدراً رئيسياً للتعليم والتعلم والتواصل بين المعلمين والطلبة وأولياء الأمور. بل إن هذه البوابة زارها في العام الماضي فقط أكثر من 68 مليون مراجع، أصبحت بالتالي مرجعاً مهماً في التعليم الرقمي إلى جانب ما وفرته وزارة التربية والتعليم من بدائل أخرى مثل الدروس المتلفزة وقنوات اليوتيوب التي بلغ عددها 14 قناة، تم تخصيص واحدة منها للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا إضافة إلى جهود المملكة في العمل على حماية التراث وتعزيز التنوع الثقافي ودمج قضايا حقوق الإنسان والتسامح والقضايا البيئية في المناهج الدراسية، ومثل ذلك المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الوزارة على كافة المراحل التعليمية وتطوراتها، خصوصا من خلال المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي يعمل في البحرين تحت مظلة اليونسكو، حيث قدم العديد من البرامج المتنوعة والتي وصلت إلى أعداد دفعت الكثير من المعلمين من الاستفادة من هذه الخدمات، وقد وصل عددهم إلى 1600 شخص. وفي الختام أجدد الشكر للجهود التي بذلت لتنظيم هذا المؤتمر وإعداد وثائقه، مؤكدا أن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ستظل على وفائها الدائم للمبادئ والقيم الإنسانية للمنظمة لنشر التعليم والحوار والثقافة والتسامح والسلام وتعزيز التعاون الدولي لأجل الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. I call now His Excellency Honorable John Powell, Minister of Education, Culture, Sports and Youth of St. Kitts and Nevis. You have the floor, sir. Mr. President of the General Conference, Madam Director General, Chairman of the Executive Board, fellow honorable ministers, distinguished ambassadors, ladies and gentlemen. I'm deeply honored to address this session of the 41st General Conference on behalf of the government and people of St. Kitts and Nevis. Please allow me this minute to add our own congratulations to Madam Director General Ajoulay on her re-election. My government continues to recognize the valuable expertise provided by UNESCO to us as a small island developing nation, faced with multiple challenges. These range from water shortages arising from climate change to galvanizing youth, especially boys, into quality education fulfillment, and from scaling up the professionalization of the teaching force to integrating education for sustainable development, not to forget the need to preserve both our tangible and intangible cultural heritage. In all these areas, UNESCO remains our undisputed partner in providing cutting-edge expertise in our quest to achieve the UN Sustainable Development Goals. Mr. President, I think I echo the sentiments of my Caribbean colleagues expressed in various UN forums, and more recently, at the COP26 summit in Glasgow. Small states like ours must have a heightened voice at the top of the table in contributing to solutions impacting us, situated as we are on the frontiers of damaging climate change. In terms of UNESCO's role,
climate change expertise and resources must be redeployed in developing more focused and tailored measures that adequately reflect the unique conditions of SIDS. This must indispensably take account of our island's vulnerabilities linked to diseconomies of scale and thus limited institutional capacity, the increase in frequency and intensification of natural disasters, and sea level rises which contaminate freshwater sources. The COVID-19 pandemic has now accentuated these challenges. These require urgent UNESCO intervention, notably in delivering unfettered access to education and ensuring access to clean water for washing hands, and that is the only effective means of combating the pandemic. One of the lessons to be learned from the disruption of COVID-19 in ensuring continuing education was that, despite laudable benefits to digitize the learning process, it cannot be a substitute for the pedagogical knowledge and skills imparted by the teacher in the face-to-face experience. This is the basis for quality education, regardless of how it is delivered. In this vein, St. Kitts and Nevis has prioritized the resumption of school and is the only Caribbean state to have had complete, uninterrupted, full-time face-to-face school for the academic year 2020-2021, and thus far for the academic year 2021 to 2022. This is why, with the help of UNESCO, we embarked on the professionalization of the teaching force, a central feature of which is the creation of a National Teachers' Council focused on boosting standards and quality control. Our next priority, with UNESCO's assistance, is integrating a policy framework for education for sustainable development as part of the horizontal and vertical curriculum components in our national education program. Another area in which UNESCO can provide immediate assistance is addressing freshwater shortages, the key vulnerability factors of which remain rising sea levels and climate variability and change. There is a pressing need for the UNESCO Intergovernmental Hydrological Program to assist the Caribbean island states in reinforcing human and institutional capacities with scientific knowledge, methodologies, and resilient water ITC-based management tools. We cannot achieve this ambition alone with UNESCO. This may require forging alliances with other expert partners, such as the World Bank, the EU, the UNEP, to drive enhanced water security, improved water quality, and process wastewater, ultimately impacting on food security. In conclusion, more than ever, we call upon UNESCO to refocus its SIDS expertise and support by providing resilience-building strategies in enhancing quality education, strengthening our early warning systems against the vagaries of climate change, and in preserving our places of memory and cultural heritage. With UNESCO's support, we can secure a sustainable future for our country and our citizens. I thank you for your kind attention. Thank you for your words. Llamo ahora a Su Excelencia, señora Milagros Germán, Ministro de Cultura de República Dominicana. Tiene usted la palabra, Excelencia. Muchísimas gracias. Señor Presidente de la Conferencia General, señora Directora General, señora Presidenta del Consejo Ejecutivo, señores ministros, embajadores, distinguidos delegados, señoras y señores, reciban todos un cordial saludo desde la República Dominicana. Felicitamos en nombre de nuestro país y del nuestro propio a Brasil, en la persona de su embajador y delegado permanente, el señor Santiago Irazábal Mourão, por su elección como presidente de esta 41ª Conferencia General,
De la misma manera, felicitamos a la señora Audrey Azoulay por su reelección como directora general de la UNESCO. Su éxito es de todos. Le renovamos el respaldo del gobierno dominicano à su gestión. Nous connaissons aussi votre affection pour la République dominicaine. Mon pays vous salue, surtout les plages de Samaná, que los esperan a todos. En este escenario no tenemos que defender el valor de la educación o de la cultura. Todos los que aquí estamos lo conocemos bien. Los pueblos que no protegen su cultura están destinados al olvido o a la desaparición. La cultura, ese conjunto de coincidencias y diferencias que nos convoca hoy, nos invita a celebrar. La cultura nos define, nos percibe, nos hereda, nos recuerda y nos trasciende. Las agendas de hoy urgen, considerados los nuevos desafíos que nos ha impuesto esta pandemia. Estamos obligados a priorizar alianzas globales y regionales que nos alimenten, pero también alianzas al seno de nuestras propias comunidades. Hoy más que nunca es preciso conciliar. Promover una alianza profunda entre educación y cultura es fundamental. Esta alianza pasa por una reestructuración de los programas de educación, no solo para invertir más, sino para invertir mejor en una educación de calidad. Las últimas estadísticas hablan fuerte y claro y desnudan una triste realidad que nos presenta un nuevo desafío: evitar que la pandemia arroje fuera de las aulas a nuestras niñas, adolescentes y mujeres. Esta realidad debe ser prioridad hoy más que nunca y debe ser intervenida. Permítanme contarles que desde República Dominicana estamos trabajando en establecer alianzas estratégicas que nos permitan aprovechar el inmenso potencial técnico de la UNESCO en favor de la construcción de vínculos de colaboración entre los programas de educación y gestión cultural. Y confiamos en poder crear un sistema efectivo que nos facilite llevar por un mismo camino los objetivos de nuestra nación hacia la gran meta común del ODS 4. Aunque todo el panorama mundial se haya enrarecido a causa de la pandemia y sus diversas crisis colaterales, es ahora cuando más debemos apostar a la cultura como ente de cohesión de nuestros pueblos. Será la cultura y sus múltiples lenguajes la que nos ayudará a detener la desigualdad. Será la cultura la que nos abrirá las puertas para asimilar las profundas transformaciones que se han registrado en nuestras sociedades posmodernas. Será la cultura, en definitiva, la que nos señalará el camino para llegar a salvo a nuestro nuevo destino. Hablemos de educación. El gobierno de la República Dominicana, ante los obstáculos que planteó la pandemia para volver a las aulas, no se quedó de brazos cruzados. Aprendamos desde casa nació en marzo del 2020 e inició la reapertura del año escolar. En un acuerdo sin precedentes, las clases fueron transmitidas por más de 150 emisoras de radio y televisión, empresas de cable y plataformas digitales. Se impartieron programas para la capacitación de maestros, instruyendo a más de 100.000 profesores sobre las nuevas metodologías de la educación a distancia. Para ello, contamos en todo momento con el apoyo técnico de la UNESCO. En el campo de la educación superior, logramos articular y unificar las cátedras UNESCO en una red nacional de cátedras, reafirmando nuestro apoyo a la investigación científica y tecnológica. Celebramos la 4ª edición del Premio Juan Bosch, un reconocimiento financiado por el Gobierno de la República Dominicana que tiene por finalidad impulsar el trabajo de jóvenes investigadores en ciencias sociales. Y nos llena de mucha alegría compartir que en esta última edición del Premio Juan Bosch se ha presentado la mayor cantidad de candidaturas en la historia del premio.
Nuestro país ha trabajado arduamente en la recuperación del sector de la cultura a través del programa Industrias Creativas y Culturales. Creamos el Gabinete de Economía Naranja, una iniciativa que busca fortalecer, regular y supervisar las instituciones que generan bienes y servicios culturales, y en atención a nuestro compromiso con nuestros gestores culturales, el gobierno promulgó la Ley de Mecenazgo Cultural, un extraordinario instrumento a través del cual se estableció un régimen de incentivos y acceso a microcréditos para la financiación de proyectos culturales. Pero ¿quién puede abstraerse del encanto de la bachata? Pues en el año 2019 recibimos con alegría la inscripción de la música y el baile de la bachata en la lista representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, al tiempo que renovamos nuestro compromiso con su difusión como testimonio para las generaciones futuras. En ese mismo año, nuestra capital, la ciudad de Santo Domingo, fue declarada por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Música y firmamos junto a 11 instituciones un convenio sin precedentes rumbo al Plan Metropolitano de Cultura. Recientemente el país depositó los instrumentos de ratificación de la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático y estamos confiados que lograremos actualizar las normativas para una gestión más efectiva de nuestros bienes culturales subacuáticos. Cabe destacar en el marco de esta asamblea el trabajo que nuestro país ha venido desarrollando a través del programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, gestionando nuestra reserva de biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo como un modelo de manejo compartido con las autoridades locales, la sociedad civil y el Comité Nacional sobre el Hombre y la Biosfera, que incluye 3 áreas íconos protegidas y ricas en biodiversidad. Próximamente estaremos sometiendo al programa El Hombre y la Biosfera una nueva reserva, Madre de las Aguas, un conjunto de espacios productores de este recurso ambiental localizados en la cordillera central de nuestro país. Andrés L. Mateo, reconocido intelectual dominicano y embajador de nuestro país ante este organismo, concibió la frase Odisea intelectual para describir las sinuosidades del camino en el proceso histórico de construcción de nuestra identidad dominicana. La tomo prestada, Andrés, para asegurarles que la nueva dirección del Ministerio ha iniciado una verdadera odisea intelectual, moral y ética orientada a lograr que la consigna «La cultura somos todos» se mude del reino de las palabras y saque residencia permanente en el mundo real, en el que cada dominicano y cada dominicana pueda ejercer sus derechos culturales como componentes de los derechos humanos, asegurando la cohesión social y el desarrollo con civilización en la búsqueda de ese mundo más bello, más justo y mejor. Espa Isba, merci beaucoup, shukran, sí es sí. Thank you, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Excelencia. I call now Her Excellency Mrs. Ingrid van Egelhoven, Minister of Education, Culture and Science of the Netherlands. You have the floor, Excellency. Dear colleagues, Director General, President, during the pandemic, important values have come under increased pressure worldwide. Important values that include equal opportunities, diversity and inclusion, democracy and human rights, gender equality, and equal rights for the LGBTI community. As a result of the pandemic, many people are finding it ever more difficult to participate in society and pursue their personal development. This should be a painful realization for everyone involved in the work of UNESCO. Education, culture and science, areas which have our full commitment, are the foundation for personal
and social development. Equal participation is our top priority. No one should be left behind. That is why the Netherlands will continue to work across all UNESCO domains to do everything to ensure that people can lead fulfilling lives in just societies, and to support every initiative that is crucial to achieving the Sustainable Development Goals. In doing so, our eyes, our hearts, and our actions must be focused on the youth. By raising the quality of education and ensuring that everyone, everywhere in the world, has equal opportunities and equal access to education, we lay the foundation for a peaceful and sustainable society, for their peaceful and sustainable future. But words alone are not enough. UNESCO will have to take a strong and active role in the fields of human rights, culture, and education. Let me highlight one of the priorities of the Kingdom of the Netherlands in each of these areas. Firstly, human rights. By adopting the recommendation on the ethics of artificial intelligence during this conference, UNESCO can set a great example and show its commitment to protecting fundamental rights worldwide. In this complex area, the Netherlands believes that a human-centered approach should be given the highest priority. As well as doing more to protect fundamental rights worldwide, we must recognize that in many countries, freedom of expression is under attack and that safety of journalists is needed now more than ever. At the World Press Freedom Conference hosted by the Netherlands in 2020, some promising steps were taken towards forming a united global front on this issue. The International Programme for the Development of Communication also remains to the vital importance of the Netherlands. The second point I wish to focus on is culture. In recent years, I have worked hard to ensure that Dutch policy on culture facilitates a cultural sector created by and for everyone in our society. This is a long-term process, but it's encouraging to see so many cultural institutions and creatives already subscribing this philosophy and embracing it fully. In addition, the Netherlands will continue its international efforts to conserve and protect culture. Our strong sense of responsibility finds expression in the Intangible Cultural Heritage Committee and the Committee on the Import and Export of Cultural Objects. World heritage is something we will never lose sight of. In the years ahead, we want to make the link between climate and cultural heritage a special focus of our common activities, to ensure that investing in culture not only makes for a peaceful society, but also for a sustainable one. Thirdly, we come to education. Access to a high standard of education is a fundamental human right and the key to achieving the other Sustainable Development Goals. Crises around the world, not least COVID-19, have had an adverse effect on quality of opportunity and equal access to education. And this is especially true for women and girls. The closure of schools worldwide has brought to light and even intensified many pre-existing inequalities, both in the classroom and online, both in the Netherlands and in other parts of the world. It's up to all of us to ensure that UNESCO takes the lead in addressing these issues. Higher standards in education and improved access to education have the power to prevent further inequalities in every society. Here again, words simply are not enough. Determined action is needed from all of us, from me and from you. The young people of today are entirely justified in calling us to account, in reminding us that what we do today determines their future. We cannot afford to disappoint the young ones. Making up for disappointments takes far too long, and time is a luxury we do not have.
Let them know, let them feel that the UNESCO family is here for them, that our hearts are open to them, and that the actions we agree on here during this conference will make a real difference to their world. Thank you very much. Thank you very much. I'm calling now Her Excellency Mrs. Emin Zaparova, First Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine. You have the floor, Excellency. Mr. President, Madam Director General, distinguished delegates of the General Conference, it is indeed a great pleasure and honor for me to attend the long-awaited 41st session of the General Conference in Presencia. While entirely sharing UNESCO values, my country fully supports the draft medium-term strategy for 2022-29 and the draft program and the budget for 22-25. We believe that they are a solid foundation for achieving the SDG in the UNESCO fields of competence by 2030. We trust in the leading role of UNESCO in elevating global shocks and suffering caused by them in its areas of competence. And more to the point, Ukraine is ready to join programs and activities of UNESCO dedicated to its global priorities, Africa and gender, by sharing our expertise in preserving cultural heritage, managing education systems, introducing innovative digital technologies, and in other areas concerned. My country continually promotes gender equality, which is a top priority for the government of Ukraine. Ukraine also considers relevant the UNESCO strategies aimed to support a priority group, small island developing states. They are facing climate change emergencies, inequalities concerning income, systematic threats to their cultural and natural heritage and their existence, and we cannot but acknowledge that the resources allocated to the programs in this area are insufficient. Another priority group, young people, requires and deserves our heightened attention and consistent support. To spread UNESCO humanistic values and principles, philosophy of being dedicated to the values of UNESCO. Among children and youth, we have also recently launched a nationwide contest among the UNESCO-associated schools, Healthy Planet, Healthy People, Common Responsibility, Joint Efforts, My Vision of the Future. In such a way, we wish to foster the generation of Ukrainian boys and girls for the planet and its mankind and their responsibility for the mankind in the future. Mr. President, referring to the noble mission of our organization, which is building peace in the minds of men and women, I cannot but mention the situation in the temporarily occupied Crimea, where human rights and values of UNESCO are being persistently ignored and violated. And this is also my personal pain, as I used to live in Crimea before 2014. Hundreds of political prisoners of Kremlin are being held in Crimea behind bars, or unlawfully transferred to the Russian territory. Most of them are Crimean Tatars. Russian occupation administration in Crimea violates the right for education in native language. Education in Ukrainian language, for example, is available only to 0.2% of school children in Crimea. Only 3% of children of Crimean Tatars study their native and mother tongue. The number of Crimean Tatar schools has significantly reduced. Of particular concern is the comprehensive militarization of education and propaganda of war among minors. Over the past few years, several invaluable World Heritage properties on the peninsula have been completely or partially destroyed. The UNESCO report on the situation in the temporarily occupied Crimea, issued in November 2020, noted the illegal transfer of cultural artifacts to the territory of Russian Federation. Recent large-scale barbaric restoration works at the World Heritage Site in the ancient city of Taure Khersones and its Kora, and the Hans Palace in Bakhchisarai, which is the remnant of the Crimean Tatar architecture and culture, seriously threaten the universal value.
The Russian Federation destroyed religious monuments of Crimean Tatars. More than 19 Crimean Tatar Muslim burial monuments were ruined during the construction of Tavrida Highway. Freedom of speech is practically destroyed. Russia forced the independent media out of the peninsula and persecutes human rights defenders, civil journalists, and activists. We appreciate the efforts made by UNESCO Secretariat, and in particular by Madam Director General, aimed to end this lamentable situation by monitoring the situation in the peninsula. Having regard of the consecutive decision follow-up of the situation in the Autonomous Republic of Crimea, Ukraine, adopted by the last session of the Executive Board, we are looking forward to comprehensive monitoring of UNESCO in the upcoming year. Madam Director General, we also commend your efforts and your activities during the most challenging period of UNESCO existence. You have managed to maintain UNESCO functioning operative capacities during the crisis. We, of course, congratulate you on having been re-elected for the second term. Dear colleagues, finally, let me mention the crucial role of the national commissions for UNESCO in implementing noble goals of our organization and promoting its values at national levels. National commissions are an important and integral element of UNESCO construction. And as a National Commission of Ukraine for UNESCO over a year ago, we launched a comprehensive reform process to enhance our contribution to the mission of UNESCO. We are going to promote new dimensions like gender equality and digitalization. This year, Ukrainian National Commission, together with the Ukrainian President, in order to commemorate the 75th anniversary of UNESCO, launched the virtual flash mob. Of course, we were restricted of traveling and seeing the beauty of cultural heritage of each other, but we could do so virtually. And I'm very thankful to the state of Qatar and to Turkey for joining this flash mob and producing their video clips in accordance to Ukrainian initiative. We also initiated creation of a tree alley in the Kyiv Botanical Garden. This was done with the UN coordinator in Ukraine. Now we call for other national commissions to join this initiative in their countries. Preserving ecosystems and natural heritage should be in the spotlight of our organization. I wish to conclude my speech by saying that if elected to the Executive Board, Ukraine will be very much determined to safeguard all of the UNESCO values, all of the priorities I have just mentioned, and actively promote its ambitious and progressive agenda. I thank you very much. Sağolunuz. Thank you very much. I call now Her Excellency Totlens Katura, Deputy Minister of Foreign Affairs of Georgia. You have the floor, Excellency. President of the General Conference, Madam Director General, distinguished delegates. On behalf of the Government of Georgia, I am pleased to address the 41st session of the General Conference and extend our sincere congratulations to Ms. Audrey Azoulay with the renewal of her mandate of the Director General. We cordially offer our best wishes in her continuing efforts to position UNESCO as a key actor in all fields of its competence, mostly in light of the challenges we are all facing today. On October 7, 1992, shortly after gaining independence, Georgia launched its multi-phased collaboration with UNESCO. It's nearly for 30 years already that Georgia shares ideals and values of the organization and recognizes the importance of its endeavor. Today, we reiterate our readiness to provide full support to its future work. This year, we celebrate the 75th anniversary of UNESCO. It's an occasion when global community can look through the longest list of achievements and reflect on the challenges ahead to achieve even greater efficiency through UNESCO's strategic transformation process. Herewith, the successful outcome of the process is based on multilateral collaboration and effective dialogue with all its member states. The COVID-19 pandemic demonstrated in a most severe way that only by joint efforts we can effectively address global challenges.
Ladies and gentlemen, the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework guides the work of the government of Georgia and the UN system. In 2019, the Georgian government adopted the SDG national document aiming at promoting the implementation of SDGs and introduction of evidence-based national policy according to the 2030 agenda. The new educational and science strategy of Georgia will become operational from 2022. 10-year policy vision of the country places particular emphasis on three main goals: quality, equality, and governance. The role of science and research has become more prominent than ever. Acknowledging the importance of scientific cooperation that makes science more transparent and inclusive, Georgia fully supports draft recommendation on the open science. The COVID-19 crisis that has already had a significant disruption of education process worldwide made education system actors offer new creative approaches to maintain continuity of education. To meet this strong demand, the education process has been transformed, featuring the special role of information and communication technologies in education. Having high impact on youth, the ICT plays a crucial role for their learning, skill development, and ensures their better adaptation to the modern challenges. 2021 is a remarkable year for the capital of Georgia, Tbilisi, that despite the COVID-19 pandemic currently hosts World Book Capital Program. With a focus on innovation and use of modern technologies, the projects envisaged throughout the year are seeking to encourage promoting literacy, the literacy level among youth, and to make books accessible for readers regardless their financial and physical capabilities. The role of culture and creativity in the development policies of the Georgian cities will be further enhanced in the light of Director General's recent decision to include Georgian capital Tbilisi and city of Batumi to Creative Cities Network. I wish to express my gratitude for recognition of our efforts and express confidence that designation of Georgian cities will bring tangible contribution to the implementation of the objectives of the network. We continue our firm and fruitful cooperation with the World Heritage Center. Let me take the opportunity and thank the Center and its consultative bodies for support and recognition of our efforts towards the implementation of the World Heritage Convention, as well as for the expertise assistance in preserving World Heritage sites and museum collections. As a party to the 2005 Diversity Convention, Georgia continues to advance in its effective implementation. This year, Georgia became the member of the Intergovernmental Committee for the period 2021-2025. The World Network of Biosphere Reserves is an excellent tool for international cooperation and building capacity. For the first time, Georgia is ready to submit 2 nominations in this regard. Establishment of biosphere reserves in Georgia is fully in line with the vision of the state towards the implementation of the 2030 agenda. I'm proud to say that herewith that the first natural heritage property nominated by Georgia, the Kolkhi rainforest and waterland, has been inscribed on the UNESCO World Heritage List this year. We hope that biosphere reserves established in Georgia, as well as Georgian natural heritage property on the World Heritage List, will greatly contribute to fostering biodiversity conservation and environmental education. They will also establish a good practice for harmonious coexistence of man and environment. Dear colleagues, on September 21, 2020, the world celebrated the 71st anniversary of the United Nations. On this occasion, heads of states and governments gathered to decide on urgent efforts towards strengthening international cooperation for ensuring 3 main pillars of the UN: human rights, peace and security, and development. On behalf of my country, I want to once more express our deep concerns of the humanitarian crisis in Georgia's occupied regions of Abkhazia and Tskhindvali region, South Ossetia. The return to the dividing lines, the ongoing Crimean annexation, installation of barbed wire fences along the occupation line to cut off remaining links between the world-divided societies significantly affect the livelihoods of local population. Deliberate eradication of cultural heritage, looting and illicit trade of cultural artifacts, restriction of freedom of movement, and deprivation of the right to education in native language, particularly in Gali region, double our concerns and highlight the vital need for urgent response. In this respect, we acknowledge the paramount role of UNESCO. Our society considers the organization as a key stakeholder and strongly expects its efficient involvement in the process, especially regarding the monuments of cultural heritage. We believe that only with the consolidated efforts is possible to eliminate such grave violations in different parts of the world.
distinguished delegates, on 12 November, the President of Georgia will be among distinctive participants of the high-level event dedicated to the 75th anniversary of UNESCO. It will surely be a good opportunity to reaffirm our commitments towards the organization's actions and to jointly discuss the essential role of UNESCO in the face of global challenges. I thank you. Thank you very much. I call now His Excellency Mr. Ali Hamid Ashkuri, Deputy Minister of Higher Education of Iraq. You have the floor, sir. السيد رئيس المؤتمر العام المحترم، السيد رئيس المجلس التنفيذي المحترم، أصحاب الفخامة والمعالي ورؤساء الوفود وأعضائها المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته 41، أنقل لكم تحيات حكومة بلادي وتمنياتهم بنجاح مؤتمرنا هذا. السيد رئيس المؤتمر العام، يسرني أن أهنئكم سيادة الرئيس على الثقة التي أولاها لكم المؤتمر العام بانتخابكم رئيساً لدورته الحالية، وأرجو لهذه الدورة النجاح والتوفيق، وهي تعقد في هذا الوقت حيث يحاول العالم بأسره الخروج من الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، مع الأمان المخلصة بعودة الحياة الطبيعية لكل الشعوب لاستعادة أواصر العمل والتفاهم المشترك عن مجمل القضايا ذات الاهتمام المتبادل. كذلك فإنه من دواعي سرورنا أن نقدم التهنئة للسيدة أودري أوزولاي بمناسبة تجديد ولايتها مديراً عاماً للمنظمة، ونحن على ثقة تامة بأنها ستكمل مسيرة العمل الرصين للمنظمة وتقودها لتحقيق الأهداف المرسومة بالتعاون مع الدول الأعضاء. السيدات والسادة الأكارم، تولي الحكومة العراقية اهتماماً كبيراً بملف الثقافة واسترجاع الآثار المهربة، وقد تكللت الجهود الدبلوماسية والقانونية العراقية وبالتعاون مع منظمة اليونسكو من استعادة بحدود 17,000 قطعة أثرية مهربة، ويعد لوح قلقامش التاريخي واحداً من أهم القطع التاريخية التي تم استلامها مؤخراً بعد مضي أكثر من 3 عقود على تهريبه. إن ما تحقق من نتائج إيجابية يعد الدافع الرئيسي في إعلان العراق عن رغبته وحاجته الماسة في تجديد عضويته في اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية وردها إلى بلادها الأصلية، لتحقيق المساهمة الفاعلة في إنجاح مهام اللجنة التي ستصب في مصلحة كافة الدول الأعضاء. كما تود الحكومة العراقية الإشادة بدور منظمة اليونسكو في تعزيز إدراج الكثير من عناصر التراث اللامادي على لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، فضلاً عن الجهود المستمرة في تعزيز قدرات التواصل المجتمعي مع التراث الثقافي عبر توسيع آفاق المشاركة الثقافية والتركيز على توسيع مدياتها وفاعلياتها المجتمعية وفق مبدأ الحق بالثقافة أو الثقافة للجميع كواحدة من الحقوق الأساسية المكتسبة. كما وأتقدم هنا بالتحية والإشادة بالدول التي ساهمت بمساعدة العراق لتخطي أزمته في مجال استرداد الآثار المهربة. نقدر جهود الكبيرة التي تقدمها منظمة اليونسكو والسيدة أودري أوزولاي
في المبادرة الإنسانية المعنونة إحياء روح الموصل من خلال إعادة الإعمار وتقديم الدعم والمساندة بعد تعرض المدينة للتهجير والدمار على يد عصابات داعش الإرهابية، فكنتم خير عون وسند لمساندة الموصل لاسترداد عافيتها والحفاظ على آثارها وتراثها العريق وأصالتها، فضلا عن إسهامكم في تخطي الصعوبات والحفاظ على دور اليونسكو الريادي في مجال تخصصاتها وتحقيق رسالة المنظمة وتجسيد أهدافها السامية وتأكيد دورها الفريد في ترسيخ أسس السلام الدائم والتنمية المستدامة، كما ونشد على يديكم في اتخاذ التدابير المقترحة في إطار مشروع الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم. كما ونقدم شكرنا لمنظمة اليونسكو على ما قدمته من دعم غير محدود للبرامج التربوية والثقافية والعلمية التي نفذت لصالح العراق خلال الفترة الماضية وأثناء فترة تفشي وباء كورونا المستجد. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السادة المؤتمرون الكرام، كما تعلمون إن العراق من ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، إذ إنه انضم منذ عام 1948 ولم يحظى بفرصة الانضمام لعضوية المجلس التنفيذي منذ 27 عاما. لذا نتمنى دعمكم لمساندة العراق كي يشغل هذا الموقع من جديد ليستعيد مكانته الحقيقية بين الدول، وأن يحظى العراق بتمثيله الحقيقي في المنظمة ضمن استحقاقه المشروع من الوظائف. ختاما، أتقدم باسم جمهورية العراق بالشكر لمنظمتنا اليونسكو على كل ما قدمته من دعم ومساندة، وتقبلوا منا رسائل حب واعتزاز جئت بها من العراق بلادي ما بين الرافدين، مزينة بآيات العرفان والشكر لكم جميعا. وأود أن أطمئنكم إن العراق سيبقى بخير على الرغم من التحديات التي يواجهها من قوى الإرهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much. I call now Mr. Benedetto Della Vedova, Undersecretary for Foreign Affairs of Italy. You have the floor, sir. Mr. President of the General Conference, Mr. Chairperson of the Executive Board, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues. After more than a year of global pandemic, the first G20 Cultural Ministers meeting we organized last July in Rome was a testimony to the unprecedented level of interaction between cultural, digital, and environmental transitions, the three faces of today's world. A world more fragmented and more united at the same time, which needs culture, education, communication, and science to heal its wounds and recover from the pandemic, as well as to face the environmental challenges at the core of COP26 agenda in Glasgow. Multilateral needs, multilateral tasks. The world needs UNESCO and its founding principles, such as respect of human rights and promotion of gender equality, more than ever. 65 years after its creation, the most intellectual and imaginative UN agency turns to be the most realistic too. UNESCO can count on our support to this end. Madame Azoulay, whom we wish to congratulate on her re-election, can always count on Italian support. UNESCO is called to play its role in the multilateral response to the multiple crises that we are facing, as it did recently for Afghanistan, recalling the importance of the respect of the rights to education, in particular for women and girls, protection of cultural heritage, and security of journalists.
No sustainability without science, especially basic science, at the core of the UNESCO International Center for Theoretical Physics in Trieste during the last 50 years. No life and no sustainable peace without water, as we learn from the annual reports of the World Water Assessment Program hosted in Perugia. Natural science and cultural meet at the Regional Bureau for Science and Cultural, UNESCO Regional Center for Europe in Venice, a place, Venice, where nature and culture have met and mingled for centuries, admirably blending fragility and beauty. We can only achieve sustainability through education, as recalled by G20 Educational Minister Declaration we approved in Catania in June. We prize the UNESCO action to support teachers and learners through the present generational catastrophe. The activities listed above are among the several national reasons for us Italians to be proud to host UNESCO in our territory. Also, they are a multilateral way for Italy to continue being a land of and for culture. The shift in concept of heritage, natural, cultural, tangible, intangible, digital, virtual, makes the 58 Italian sites more and more World Heritage properties. The digital transitions tell us a lot of how much this concept, brought to worldwide attention by the UNESCO 1972 Convention, continues to be so fruitful. This is why Italy is particularly honored to host in late 2022 in Florence, in agreement and close cooperation with UNESCO, an important international event in celebration of the landmark 50th anniversary of the Convention on World Cultural and Natural Heritage. We will host to take stock of half-century of reflections and historical achievements, but also to identify goals, priorities and challenges for the Convention next 50 years. Let me mention that we consider the need for a more representative World Heritage list as the most important challenge for the Convention. Indeed, rather than a static, identity-centered concept, Italy considers heritage as a dynamic activity and firm commitment to protect a precious, magnificent patrimony and an unique instrument for sharing with other states parties our knowledge and experience. The Carabinieri Special Unit for the Protection of Cultural Heritage has been actively committed for half a century to fighting illicit trafficking and to recovering stolen cultural property, paving the way to the establishment of the Italian United for Heritage Task Force. The task force is intended to be deployed abroad in fluid coordination with and upon invitation by UNESCO, with the goal of addressing threats to irreplaceable cultural resources and protecting and preserving cultural heritage damaged, trafficked, or endangered by conflicts and disasters. This was stated last October by the G20 summit in its Rome Declaration, which in turn recalls the objectives of the resolution of the United Nations Security Council 2347/2017, as well as the Rome Declaration of the G20 Ministers of Culture. On the environmental side, during our G20 presidency, we launched the International Environmental Expert Network, UNESCO Network for Earth. In line with the long-standing engagement, commitment, and shared experience in protecting World Heritage, Italy decided to put forward its candidature to the UNESCO World Heritage Committee after 20 years of absence from this body. A long hiatus which we believe it is high time to come back from. We count on your valuable support at the election to be held in 2 weeks' time,
at the 23rd session of General Assembly of the State Parties to the World Heritage Convention, and Italy finally aligns itself with the EU statement. Thank you. Thank you very much. Now, llamo a Su Excelencia el señor Juan José Bremer, embajador permanente, delegado permanente de México ante la UNESCO. Tiene usted la palabra, embajador. Muchas gracias. Distinguido presidente de la Conferencia General, distinguida directora general, muy distinguidos representantes de los países miembros, estamos celebrando todos estos días 75 años de la creación de la organización. México fue uno de los países fundadores de este organismo, dotado de un espíritu genuino para fortalecer la paz y el desarrollo de las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. Y a lo largo de este tiempo, la UNESCO ha reafirmado con sus acciones el compromiso para trabajar a favor de los pilares que le dieron origen, otorgando apoyo a los Estados miembros para orientar sus políticas educativas, para atender sus problemas sociales y culturales. Felicitamos efusivamente al representante de Brasil, Santiago Irazábal, por su muy importante elección. Contará con todo nuestro apoyo. Y quiero aprovechar también esta ocasión para expresar el reconocimiento de México a la gestión de la señora Audrey Azoulay, quien de manera muy acertada ha conducido a la organización y tuvo la visión de convocar muy a tiempo a los ministros de Educación para enfrentar con acciones concertadas la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. A partir de marzo de 2020, muchos países, creo que todos los presentes, nos vimos en la necesidad de suspender nuestras actividades escolares como una de las múltiples acciones que llevamos a cabo para detener los contagios de esta nueva enfermedad. En el caso de México, muchos otros presentes aquí tuvimos que adaptar las actividades escolares presenciales para acercar la educación a los hogares, la educación a distancia de nuestros estudiantes, que en el ciclo escolar reportaron, en nuestro caso, inscritos 33,6 millones de alumnos entre los 3 y los 29 años. Para el ciclo escolar 2020-21, aún con clases en línea, se inscribieron también 32,9 millones. Y por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos, no se pudieron inscribir 5,2 millones de personas. La educación fue considerada como una actividad prioritaria para el retorno de las actividades. Y por esta razón, se inició de inmediato una campaña de vacunación enfocada a nuestros docentes y personal administrativo, con la participación de las Secretarías de Salud, de la Secretaría de Educación, de las instituciones también de salud, de la Secretaría de la Defensa y la Marina. Todos se sumaron a este esfuerzo con los gobiernos de las entidades federativas de México y se logró vacunar en menos de un mes al 88% de las maestras, maestros, personal administrativo y de apoyo que laboran en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta superior. El regreso a clases fue cuidado para salvaguardar principalmente a los niños y jóvenes, a los docentes y al personal, con planes de sana distancia y siguiendo los protocolos que recomendaba la UNESCO
y nuestro propio sistema de salud. Apoyado por un curso en línea gratuito y para cada nivel educativo, alumnos, maestros y padres de familia, se ha podido evaluar la eficiencia terminal y la adquisición de competencias de más de 1 millón de inscritos, y vamos a presentar esta información públicamente muy pronto. Hoy en día, México regresó a clases presenciales en el momento justo. Ya no podíamos seguir aislados y la emergencia sanitaria había disminuido gracias a los cuidados que se habían tomado. Y a 3 meses de regreso a clases puedo decir que no ha habido un rebrote de contagios y los casos asociados al regreso a clases son mínimos, ya que los protocolos de actuación se han ejecutado adecuadamente. Para el último día del mes de octubre, registramos una apertura de 169,664 escuelas, en las cuales imparten clases más de 1,508,000 trabajadores de la educación. Aprecio mucho que escuchen ustedes este esfuerzo porque estoy seguro que todos los aquí presentes estamos luchando contra el mismo desafío. Acompañados de la incorporación a nuestros alumnos a clases presenciales, hemos iniciado ya nuestras reuniones de planeación con la Secretaría de Educación Pública y los estados y los consejos técnicos. Estamos de nuevo en marcha. En otra área que a todos nos afecta y muy brevemente menciono, que los días 4 y 5 de octubre tuvimos la ocasión de albergar la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Y se firmó el Acuerdo de Campeche, liderado por México, Francia y Marruecos, que constituye un llamado a la acción a todos los países miembros de nuestra comunidad. Distinguidos delegados, quiero cerrar mi intervención reiterando a todos ustedes el compromiso de México de colaborar estrechamente con todos ustedes para que la Conferencia Intergubernamental Mondiacult 2022 cumpla con los altos propósitos de actualizar las políticas culturales de cara a los grandes retos de nuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias, embajador. Gracias por las gentiles palabras hacia esta presidencia. I call Her Excellency Mrs. Natasha Kayer, Ambassador Permanent Delegate of Canada to UNESCO. You have the floor, Madame. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, distingués délégués, je suis heureuse de réaffirmer que l'engagement du Canada à l'égard de l'UNESCO est aussi fort que le jour où l'organisation a été créée, il y a 75 ans. Je félicite la Directrice Générale de sa réélection et je l'assure du soutien indéfectible du Canada à l'égard de son programme de transformation stratégique et de l'ambitieuse stratégie à moyen terme de l'UNESCO. Les deux grandes crises auxquelles nous faisons face aujourd'hui, les changements climatiques et la pandémie de Covid-19, témoignent de l'importance d'agir ensemble. À cet égard, l'UNESCO peut apporter beaucoup. Nous voyons déjà les effets dévastateurs des changements climatiques, particulièrement dans les petits États insulaires en développement et dans toute l'Afrique. L'UNESCO doit rechercher des solutions multilatérales pour que les considérations relatives au climat, à la nature et à la biodiversité soient intégrées dans ses travaux. La décennie des Nations unies pour les sciences océaniques est l'occasion d'accélérer les avancées
scientifique qui vise à promouvoir la santé des océans et du climat. À un moment où les principes scientifiques éprouvés font l'objet d'attaques sans précédent, la recommandation sur la science ouverte renforce la contribution de l'UNESCO à l'égard de la cible 9.5 des ODD en matière de recherche scientifique. Nous nous réjouissons de la recommandation et que la recommandation réaffirme l'importance de la coopération scientifique, qu'elle inclut les droits de la personne et qu'elle prône une approche intégrant la dimension de genre. Mr. President, distinguished delegates, we need to engage and learn from Indigenous peoples and their valuable ancestral knowledge, and to be aware that those residing in northern communities are disproportionately affected by climate change. Canada is committed to truth and reconciliation, and to preserving and promoting the languages, culture, and knowledge of our Indigenous peoples, and we will be active in advancing the goals of the UN Decade of Indigenous Languages. The upholding of human rights and fundamental freedoms must underpin all UNESCO activities and be a central consideration when developing and implementing all standard-setting instruments across UNESCO's fields of work. A good example is the recommendation of the Ethics of Artificial Intelligence, an ambitious text which reinforces universal human rights as the basis for the development and use of AI systems. As chair of the Freedom Online Coalition in 2022, Canada will further the implementation of the recommendation while advocating for a feminist internet that respects the rights of everyone and advances our shared vision centered on digital inclusion. UNESCO's work on media freedom, digital access, and digital literacy is essential. This is why we are proud to support the amazing work being done under the aegis of the Global Media Defense Fund. And with hate speech on the rise, much more remains to be done to advance the respect for and inclusion of all vulnerable populations, including LGBTQ2+ people, who are too often the victims of violence and discrimination. We strongly support UNESCO's engagement in the fight against all forms of prejudice and discrimination, including anti-Semitism and Islamophobia. This type of dehumanization is what enables genocides to occur. We are thus proud to support UNESCO's Preventing Genocide Through Education program, and we call upon other member states to join with us in this effort. In education, girls have been disproportionately affected by the COVID pandemic. The organization's crucial work to defend Afghani women's and girls' rights, particularly through its work in education, has been remarkable and must be continued. Improving girls' education worldwide and ensuring that progress on gender equality and women's rights is not lost must be a priority if SDG 4 is to be realized. Above all, UNESCO must support member states as they try to ensure continuity of education through the pandemic and beyond. And we are glad to see that the UNESCO Institute for Statistics in Montreal continues to produce quality data to help member states monitor progress towards 2030. Monsieur le Président, distingués délégués, en matière de culture, le Canada et le gouvernement du Québec accordent une grande importance à la diversité des expressions culturelles et à la Convention de 2005 à l'ère du numérique. L'accès à des contenus diversifiés en ligne joue un rôle central dans la constitution des sociétés démocrates et inclusives. En terminant, soulignons que l'année 2021 marque le 15e anniversaire de l'accord ayant établi la présence formelle du représentant du gouvernement du Québec au sein de la délégation permanente du Canada. Nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration fructueuse au service des objectifs fondamentaux de l'UNESCO. Je vous remercie de votre attention. Merci. Thank you very much. I call His Excellency Mr. Ahmad Pakatchi, Ambassador Permanent Delegate of the Islamic Republic of Iran to UNESCO.
Ambassador, you have the floor. Mr. President of the General Conference, Mr. Chairman of Executive Board, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen. First, congratulations to His Excellency Mr. Santiago Irazabal Murao upon his election as President of the 41st General Conference. I'd like to extend my profound gratitude to His Excellency Mr. Altay Cengizer, the esteemed outgoing President of the General Conference, for his unsparing efforts during his tenure. I would also like to congratulate Madame Audrey Azoulay on her re-election as Director General of UNESCO, and I wish to reiterate my government's full readiness to continue our cooperation. Excellencies, dear colleagues, it is delightful to be able to have this conference in person after a difficult period of COVID-19 we have experienced during these last 2 years. I'd like on this occasion to express my respect for the effort made by UNESCO to manage this situation to protect the continuities of UNESCO's activities without any critical interruption during the pandemic. It's worth mentioning that besides the regrets and troubles caused, COVID-19 has created opportunities to upgrade and elevate educational systems and to develop infrastructures for activities ranging from scientific exchange to public culture in Iran. For my country, it was an opportunity to equip an enormous number of schools and universities. And millions of students have acquired devices for distance learning, providing them with applications to widen their access to knowledge, information, and culture. Also, it's worthy of note that national platforms have been developed for the various stages of education, inter alia the platform SHAD, as well as platforms for online university lectures, workshops, conferences, research teamworks, and virtual museums. Furthermore, we have experienced regional crises which have caused a new wave of refugees to come to Iran. Despite the severe unilateral restrictions and unjust sanctions imposed on our country, the number of 900,000 Afghan students in Iranian schools has recently been increased by 350,000 newcomer refugees, which merits greater attention from the international community. According to Iranian laws, all the refugee children from Afghanistan, whether or not they are documented, enjoy the right to study equal to Iranian citizens. The Islamic Republic of Iran is proud to be active in the various fields of UNESCO's mandates and respects the efforts made by organizations regarding the right to free and equal access to science, technology, and research results as the property of human beings in all countries. Furthermore, Iran supports the efforts made concerning open science, AI, bioethics, and other fields of dialogue between human values and advanced technologies in an ethical framework and with the aim of preventing damages such as having remedies for misinformation. Ladies and gentlemen, UNESCO has always been an arena in which all nations may better know and understand each other and achieve peace and friendship. Iran believes that UNESCO's platforms for cooperation at both regional and international levels, such as Category 2 centers, are very influential in the rapprochement of the countries of our region, like the significant activities of the Regional Educational and Research Center of Oceanography for West Asia in Tehran. Also, I hope
that the newly established Category 2 centers, such as the International Center for Health-Related Basic Sciences and Human Nutrition in Mashhad, and the International Center for the Integrated Management of Watershed and Bioresources in Arid and Semi-Arid Regions in Tehran, will provide opportunities for increased close regional cooperation. Moreover, multinational and joint nominations regarding world natural and cultural heritage, intangible cultural heritage, and anniversaries in practice have been very efficient in creating solidarity between neighboring countries, and it is my hope that this will be continued. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you very much. I call now Mr. Carsten Stauer, Ambassador, Permanent Delegate of Denmark to the UNESCO. Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President. Mr. President, ministers, distinguished delegates, the Danish government would, first of all, at the outset, like to congratulate the Director General on her re-election. We are committed and ready to engage with UNESCO and other member states in order to adapt the organization and the entire UN system to a new era, as called for by the UN Secretary General in his most recent report, Our Common Agenda. Mr. President, human rights and fundamental freedoms have been at the core of UNESCO during its first 75 years. And at the heart of the protection of human rights is the full use of the UN human rights monitoring mechanism and stronger participation of civil society. Some states have used the fight against COVID-19 to restrict freedom of expression for journalists, artists, and scientific researchers, free groups covered by UNESCO's mandate. As UN specialized agency with a mandate to promote the free flow of ideas by word and image, UNESCO should always defend freedom of expression. We need to improve the organization's monitoring system so as to provide a more complete picture of the situation around the globe. We need to track progress, but also to identify problems and challenges, making full use of the existing frameworks within UNESCO. Mr. President, Denmark acknowledges UNESCO's leading role in the coordination of international collaboration on education, especially when it comes to the achievement of SDG 4. UNESCO has a leading global position in influencing the education of children and youth, and UNESCO standards often guide local efforts. A leading position that perhaps more now than ever can change the world. Children and youth have taken to streets, demanding that world leaders take responsibility for the climate, and many children and youth are engaged in making our education institutions climate role models. Climate change is arguably the greatest challenge of our time. No corner of the world is immune from the consequences of climate change. An important step towards a green transition is that we have enough skilled workers to advance the practical use of clean and sustainable technologies. In Denmark, we strongly believe that vocational education and training will become a prominent gateway to green and sustainable technologies. We cannot just think our way out of climate crisis. We need skilled workforce which can build the climate-friendly houses and contribute to all the other climate solutions the world will need and demand. Therefore, the Danish government aims at including sustainable development as a general part of our school system, our educational system. For example, by including sustainable development in the legislative objective for vocational education and training. We believe that providing children and youth with skills for the future in a time of climate change is a crucial tool for each one of them and for a green world. Denmark strongly supports Target 4.7 about global citizenship. In Denmark, the law states that the Danish folkeskole, the public school system, has to provide pupils with knowledge and skills which prepare them for further education and make them want to learn more, making them familiar with culture and history
and giving them an understanding of our countries, of other countries and cultures. School must help the pupils and students understand human interaction with nature and promote the development of the individual student. The school has to prepare pupils and students for participation, for co-responsibility, and rights and duties in a society with freedom and democracy. This task must be defined by intellectual freedom, by equality, and by democracy. Mr. President, UNESCO certified projects such as the World Heritage Sites and Biosphere Reserves are critical in helping countries to meet Sustainable Development Goals. Global exchange of experience and best practices within UNESCO can inspire all of us to help accelerate action toward 2030. With this in mind, Denmark has decided to present its candidature for election during this General Conference to the International Council of the Man and Biosphere Programme for the term 2021 to 2025. We hope to work with all of you to advance this agenda. Denmark is committed to a strong and efficient UNESCO within the UN system. We strongly believe in rules-based international cooperation and in working together to attain progress and fighting injustice. In UNESCO, we need more member states undertaking and sharing that responsibility. That's why we favor more rotation in the executive board. We need to demonstrate that we're able to accommodate the long-standing call for more inclusivity and more diversity in the governance of the organization. Finally, Mr. President, we are happy and we are proud to extend our support, together with the other Nordic countries, for the candidature of Iceland for the executive board, following a stellar contribution of Finland over the last 4 years. Thank you for your attention. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you very much. Llamo ahora a Su Excelencia, la señora Marcela Miriam Lozardo, embajadora delegada permanente de Argentina ante la UNESCO. Tiene usted la palabra, embajadora. Gracias. Señor Presidente de la Conferencia General, señor Presidente del Consejo Ejecutivo, señora Directora General, señoras y señores ministros, embajadores, delegados. Es un inmenso placer, en mi calidad de embajadora, designada delegada permanente de la República Argentina ante la UNESCO, intervenir hoy ante esta conferencia general para evocar las prioridades de nuestro país y compartir nuestra visión sobre la misión de esta organización en ocasión de su 75º aniversario. Asimismo, queremos felicitar a la señora Audrey Azoulay por su reelección como directora general de la UNESCO y el remarcable trabajo que llevó a cabo en estos últimos 4 años, como también al presidente Santiago Maurao, que seguramente nos desafiará con éxitos en esta nueva gestión. Vivimos en una época en la que nos enfrentamos a grandes desafíos. Todos y cada uno de ellos se han visto impactados por una crisis sanitaria mundial que, aún hoy, amenaza la ya frágil justicia social y requiere de cada uno de nosotros que redoblemos los esfuerzos a fin de garantizar la consecución de los objetivos de esta organización. Frente al cambio climático y a sus consecuencias sociales, frente a las desigualdades, frente a la brecha digital y a la inequidad de género, la educación es la respuesta. Derecho humano fundamental, motor del desarrollo, la educación es la clave que sí o sí nos va a permitir construir sociedades más justas. Para mi país, las políticas educativas se deben cimentar a partir de la concertación y el diálogo social, construyendo acuerdos y alianzas a largo plazo, haciendo que los esfuerzos por garantizar el derecho a una educación de calidad se transformen en una política de Estado efectiva y duradera. En este sentido, la Argentina participa activamente en numerosas comisiones, foros y comités para lograr cooperación a nivel nacional, regional e internacional, como ocurre
con la Comisión Interamericana de Educación y el Comité de Dirección de Alto Nivel de ODS 4. Nuestro Gobierno considera imprescindible que la UNESCO continúe apoyando y acompañando a los Estados miembros durante el proceso de reapertura de escuelas y el regreso a las clases, incluyendo la capacitación de los docentes. Es por ello que el Gobierno argentino ha tomado la decisión política de implementar una agenda de reparación educativa que permita garantizar la presencialidad plena y la recuperación de los aprendizajes escolares. Lograr la igualdad de género es también una de las prioridades de la República Argentina. La creación de nuestro Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad ha puesto la lucha por los derechos de las mujeres y diversidades frente a toda forma de desigualdad y de violencia. Coincidimos con la UNESCO en que todas las formas de discriminación por motivos de género constituyen violaciones a derechos humanos y representan un importante obstáculo para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. En este 75 aniversario, que tiene lugar en un contexto tan particular, la UNESCO debe repensar el rol de las ciencias y promover el libre intercambio de ideas y de conocimientos. En tal sentido, la iniciativa sobre ciencia abierta es un ejemplo claro de cómo UNESCO debe permitirse promover este tipo de ideas revolucionarias. La ciencia abierta nació como una utopía y poco a poco se está volviendo una realidad. Como hemos visto a lo largo de la pandemia, la colaboración científica internacional ha permitido que la investigación sobre el COVID-19 avance mucho más rápido de lo esperado, llegando a desarrollar vacunas en tiempo récord. La Argentina sostiene una vez más que estas vacunas constituyen bien público mundial, ya que nadie estará a salvo hasta que todos y todos estemos a salvo. Para poder dejar la pandemia atrás, es menester que todos los Estados miembros puedan gozar de un acceso equitativo a las mismas. Por otra parte, la Argentina se encuentra firmemente comprometida con las labores de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental con los objetivos de la década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenido y con el cumplimiento de los ODS 14 de la Agenda 2030. Señor Presidente, la UNESCO debe seguir promoviendo la creación de entornos culturales abiertos, que acepten la diversidad y sus manifestaciones artísticas y apoyar a quienes las llevan a cabo. En este periodo de crisis sanitaria hemos visto hasta qué punto la cultura es el cimiento de la vida en la sociedad. La Argentina participa activamente en el proceso de reflexión sobre la interpretación de sitios de memoria, en el marco de la Convención sobre la Protección de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Estos sitios constituyen la memoria tangible de los pueblos, cumplen la función fundamental de asegurar que la memoria siga siendo memoria, que el pasado nunca más se repita y que juntos podamos construir un futuro mejor. El Museo Sitio de la Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura, exterminio, que la Argentina presentará para su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad, es un ejemplo de esto. La sociedad ha logrado convertir un símbolo de la desaparición forzosa de personas en un centro de actividad vinculadas con la defensa y promoción de los derechos humanos, encarnando el valor universal de la oposición pacífica al terrorismo de Estado y de la fortaleza y capacidad de persuasión del espíritu humano. En este 75º aniversario de la UNESCO, signado por la crisis sanitaria, debemos, más que nunca, buscar juntos soluciones comunes con los problemas compartidos. Renovemos nuestro compromiso con los principios fundamentales de esta organización para que, como reza la Constitución de la UNESCO, alcanzar mediante la cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la educación, de la ciencia y la cultura, los objetivos de la paz internacional y bienestar general de la humanidad. Trabajemos juntos para convertir esta organización en un verdadero laboratorio de ideas que estén a la altura de los nuevos desafíos que se nos presentan. Para ello, siempre van a contar con la República Argentina y su compromiso inquebrantable con los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de todos los seres humanos. Muchas gracias.
Gracias, Argentina. Gracias por las gentiles palabras hacia esta presidencia. Ladies and gentlemen, we have listened to the last speaker inscribed today, but I wish to inform you that the delegation of Serbia has asked for the right of reply to a statement made earlier. In accordance with Rule 70 of our Rules of Procedure, I will accord the right of reply for 2 minutes. You have the floor, Excellency. Thank you, Mr. President. We exercise our right to reply in response to the statement made today by the Minister of Europe and Foreign Affairs of Albania. Serbia is strongly devoted to the principles of UNESCO and believes its noble mission. One of the key prerequisites for unhindered implementation of the UNESCO mandate is full depoliticization of its work. In this context, it's extremely worrisome to hear from this podium the calls for politicization and misuse of UNESCO as an instrument for affirmation of illegal, unilaterally declared independence of so-called Kosovo, contrary to international law, including legally binding UN Security Council Resolution 1244. I would remind, in accordance with it, Kosovo and Metohija is an integral part of Serbia, UN and UNESCO member state under the interim administration of UN. Also, Kosovo and Metohija is spiritual and cultural heartland for Serbian people and state. It is not in the mandate of UNESCO to make political decisions with regard to the statehood. What we need in UNESCO is more unity, no more lines of division and creation of very dangerous precedent. In addition, in the case of so-called Kosovo, the lack of moral credibility and true and honest dedication to the principles of UNESCO is more than evident. Membership in UNESCO, a true symbol of united efforts of the international community to protect world cultural heritage, is certainly incompatible with deliberate and systematic destruction of Serbian heritage in the province, with the perfidious aim to promote and remove the traces of centuries-long existence of Serbian people in this area. Exactly because of that, 4 monasteries of Serbian Orthodox Church in our province are inscribed on the UNESCO World Heritage List in danger. Thus, we considered inappropriate and unacceptable today's Albanian statement, in which a number of references were made to the part of territory of Serbia, country whose leadership is truly and actively engaged in promoting good neighborly relations and stability of our region. We call Albania to do not only the right thing, but the sound thing, as they mentioned this morning, namely to encourage Pristina to participate in EU-led dialogue as the only adequate format to find mutually acceptable solution for all the issues. It is obligation of all UN member states to refrain from interfering in the internal affairs of other UN member states. This obligation lies on Albania as well, particularly having in mind its upcoming membership in UN Security Council. Thank you. Thank you, Serbia, for your statement. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we have had a very productive day today, and I wish to thank all of you for your wisdom in speaking and patience in listening. The plenary will convene again tomorrow morning at 10 o'clock sharp. I wish you a very pleasant evening. This meeting is adjourned.